koda duol mamalo e weche mag siasa yiero maduong' mokalo kaluwore ni jonon siasa ne wacho ni mae kaunti mane omiyo jatend piny William Ruto loch e yiero maduong' mokalo nikech kagiwacho jonon siasa wacho ni ponono ni kaunti ma Bungoma gimiyo yiero mokalo William Ruto ndako bedo jatend piny ma pacho kae. Koro mago bende achiel kuom weche madhi siasa magore e piny kae ni ma jatend piny Manyanga Masine Muliro kakae gero paw tuke ma paw ndeke ma Matulo kaachiel kod gero apeyni mopogore opogore e kaunti ma Bungoma koting'o nyaka yawo apisi mokwongo mar chiwo obok mag wuoth e counties ang'wen duto mayudore e yimbo mar Kenya e kar chung' od bura ma Kanduyi e kaunti ma Bungoma odiochieng' manyoro. Kata kamano, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula mane watwa kod thuolo machuok mokalo owacho ni en adier seche moko ni jatend piny William Ruto timo magi kaluwore kod ombulu mane oyudo mathoth kowuok e kaunti ni. Bende owacho ni William Ruto timo magi e kaunti kendo gin kod mor kod nyadhi piny. Mana kamano aparo ni Chris nitie kaka tudruok ok ber ahinya. Wadwa manye e laini machielo mondo mi kik wabed gi ng'ikruok wayud wechegi achiel kachiel kaka timore. Kinyalo neno jolweny oseikore mokalo mangeche ni jatend piny ochiegni chopo kama jatend piny biro bedo gi thuolo mar nono parade ma bende olosi kata obagi gi jolweny mag pachoka. Mopogore gi mano ne wachopo aneno ka Moses Wetangula bende nitiere kanyo ma en spika mar od bura. Chris Owino wachak waduoga ne iri kendo kidhi nyime gi leronwa moko kuom jotelo mosechopo. Kijana mare kod chiyo wacho mar Kenya Kwanza gino majonon siasa ne temo tudo ni ombulu mamalo mane William Ruto e kaunti ma Bungoma ema ne omiyo jatend piny yiero mapek mane nitie mapek kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Mae momiyo jomoko biro waduto gimoko mae momiyo William Ruto chiemo dongo. Mana kamano aparo ni tudruok ok ber ahinya to mana kaka ing'eyo inyalo paro kinde mane en president ma Amerika Barack Obama obiro Kenya, weche mag simu nobedo matek, kata Nairobi kago simu ne bedo matek, kata mana gik mopogore opogore ma mosebedo ka timore. Ka jatelo moro maduong' obiro to bedo ga motegno, bedo ga matek weche mag simu. Nitie kaka inyalo tim jam kaluwore gi weche mag arita. Bende inyalo paro ni samoro nitie kaka arita makono nyalo bedo ni momiyo weche mag network chendo nikech jatend piny odhi kono kuom thuolo mokwongo. Mae momiyo samoro wanyalo wacho ni weche bedo matek. Ne wachako wacho wach mbolea. Ne wawacho ni gik moko ncho timore e pachoka ma bende jopur manigeno ni nyalo kata anyuolo chiemo ne Kenya. Odhi yudo mbolea moko magalagala ma pesa gi bendo lal magisetione tiyudo ni samo ng'iewo mbolea no osuru be nie i mbolea no bo chulo osuru to miye gik moko nono. Wanyalo wacho ni sirikal monego kaw ting' ni koso ng'a. Gima natemo wacho ni sirikal kata jatend piny nyalo bet nong'eyo the right thing to do, gimonengo tim, gima kare monengo tim. To samoro gino nyalo tame timo nikech kabind siasa madhi nyime e piny Kenya. To nachiwo mana example kaka koro nyo wan gi jatend migawo mochung' ne pur pachoka. Kanyo nonro moro matin owuok kuom jaod bura moro, achiel kuom jaod bura moro kawacho ni gini nyo timore to nyo ong'iko wach pur madala ka kendo nyalo miyo wabed gi yuto matin kata nyak gik mwapidho nyalo bedo gi nyak marach ma ok wanyal bedo gi chiemo maber moromo jo Kenya nikech wachni. To kakoro nyi kelo jatend migawo mar pur od bura mondo ler wachni to jopiny nigi ng'ur ni nyo jok ma jatelo matayo od bura mamalo
kata sirikand Kenya Kwanza nyo kotimo gima iluongo ni justice gi dho ngere ne jo Kenya. Koro magi gina achiel kuom weche mang'eny manyalo bet ni jatend piny ong'eyo gima onego tim nikech mbaka waneni kuom geno mar ojende kuom kinde mabiro kadipo ni bende gibed gi geno ni chieng' wanayudie sirikal moro mabiro timo the right thing kata gima kare mabiro kelo tije mang'eny ne ojende kendo biro miyo manwayudo as a country oganda bende koro onego yud independence mag financially kuom weche mag omenda to mondo wayud independence kuom weche mag omenda onego sirikal matiyo mwamiyo ushuru o create opportunities ne ojende. Koro geno mar ojende ni kuom jotelo mag yiero to seche ka mana kuom example kaka ranyisi ni neno ka jok mane gi yiero ng'enygi nodhi oungore kawacho ni onge makosa ma jatend migawo mar pur notimo. To seche ma gin giduogo report ka ginyiso jo Kenya nyaka ojende wang'iyo to wacho ni onge adieri makosa mar jatend migawo mar pur. To mbolea to in ga iot ma ochochni ma ok owinjore kaka ne winjruok obet. To seche go king'iyo e mbui kata king'iyo e wang' jopi tineno ka jo bura ma gin jochung' magu ng'eny gi owuok kawacho ni ng'ano no pok otimo makosa moro. Gini ema miyo geno rumo ne ojende kendo giwacho ni e Kenya ka kare koro mondo mi ibed gi independence mari financially nyaka kwal kata gimiyudo kata mok mari manya kaka idhi kode nikech mano kende yo ma ji kalogo mayot. Nikech aneno ka e Kenya ka opogore gi pinje maoko iyudo ni kata jatelo moro kata ka en jatend polis to gimoro timore marach ma polis moro timo gimoro marach ma jopiny ochako go koko to jatend polis we tich. Na neno gino Kenya ka chieng' moro ka ne Sakaja kapok nobedo governor ne en aparo ne senator kaito nitie wach moro manomake nikech en manochung' ne weche mag covid kamoro e senate kacha kaito en manodhi oyude oko e seche moko winjore momake. Sakaja nowacho ni role mare ma en go e senate cha oweyo nikech nokawo responsibility wacho na adier noyuda e sama rach oko to an kaka jatelo mochung' ne weche mag ng'iyo 1 2 3 aweyo. Ang'o mabedo matek ahinya ne jotend migepe ma Kenya ka okang' machalo kamano? Pinye mamoko waseneno iyudo ni kata mana ng'at ma minister moro maduong' jatend migawo o step down to we tich nikech ng'ato mese department mare okawo responsibility. En pek mane ma jotend waneno ma nyaka teri mana nyaka od bura nyaka tim gik moko setimore? Mano nyiso ni leadership bila marwa opogore gi mar joka. Joka nigi leadership mar madwano tine jopiny kata gikawo niya position man tieni en mar jopiny ma ka gimoro osekethore to jopiny nigi paro ni ok asetimo dwachgi to onego awe ng'ama chielo odonji. To marwa ni en gin position ma samoro ging'iewo. Koro it goes back to kaka watimo yiero marwa. Seche moko ng'ato ong'iewo nikech oparo ni nomiyo pesa eka ugone kura. Koro neno ni gini noseng'iewo ma ok onyal weyo kata ang'o matimore. Koro miyo ji mang'eny bende osetimo kama monuore mochalo gimong'iyo. Giseneno ka jotelo mamoko osedhi kendo timo makosa mistake mang'eny to ka yiero duogo to chako yiergi kendo. Koro ng'ama bang'e ok osomo lesson moro ni kadonjo ka to ka ok atiyo ne jopiny tabiro dhi dala. Gima ging'eyo ni kadonjo ka kata ok atiyo ne jopiny to aloso pesa abiro dok ng'iewo jopiny kendo giduoka nikech ng'ane gi ng'ane ne otimo mana kamano to giduoko. Koro jopiny onego bed gi ng'eyo ni kogik e seche ma itimo yiero wang'iyo ni higni 5 mabirogi wachalo jomotwere jela kendwa kwayiero jotelo ma ok nigi geno mar tiyo ne jopiny. Nyakora Mogi, bang' thuolo machuok bende wabro dok Bungoma mondo wawinjane wan gi jaod bura ma Mumias East ma bende biro bedo ka tudore kodwa mondo nyiswa ni to chal nade e wach mar madaraka ni.
gie kinde ni adwa diro opira bathe komachielo kocha ne nyawadwa Sharon Ong'ao mondo en bende onyiswa ni to oneno nade, Madaraka dhi kode nade, ochake nade, to en gi geno mane. Sharon, opira ni kori. Mana inya Milton na winje yo makare kata kama anya korongo jon kamoro mora mintiere machiegni kawuono en nyasi mano mar 61 mano mar Madaraka. Ang'eni Jakal Black jopiny nitiere kod geno penjo mabende nyalo mana penjo en ni geno ma intiere godo kaka japiny en mane Nyakorongo Jwang bende parni ma nyasi mano mar 2 ma bende koro jatend piny Kenya biro bedo katayo chakre ne yiere higa mar 2022 parni nyasi mano mar Madaraka mano mar 60 nobagi e gwenge mago mag Embu. Odiochieng' makawuono nyasi makamano iingo e gwenge mago mag Embu, iingo e gwenge mago mag Bungoma mane paw tuke kaka Masinde Muliro Stadium tiere Kandui e kaunti mano ma Bungoma. Jwang ka no wach mano mar higa mano nyasi mar Madaraka food security mountain kod weche pur gi pith kod arita makare mago mag weche motenre koda chiemo. Nyakorongo Jwang ni ma en nyasi ma Madaraka kata mana ma bende piny Kenya hingo mano mar 61 bang' yudo loch kowuok e lwet wagunda chakre higa mar 1963 pod wantiere ka gi Mechako Dede nikech Mechako Dede kaneno kata mana moko kuom ote ma bende donjo ka nitiere moko kuom jopiny wacho ni Gen Z wagini wantiere gi generations mopogore opogore ma bende koro wacho ni pogruok mane ma bende nitiere independence gi Madaraka nikech wang'eni Madaraka Day ihingo odiochieng' ma kawuono Jamhuri Day ma bende mar independence ihingo tiere kapari Madaraka gigi gin odiochienge 2 ma hingonwa loch mar piny Kenya motenore gi dwaro kata lweny mane kwerewa odhiye mondo mi Kenya oritre kendgi. Kane giseyudo opportunity mar ritruok kendgi, to ok apar ni sani onego bed ni wadak e kinde no. Wadak e kinde machielo nikech ma koro higni 60 bang'e. Sharon, imagine ni sani jahiga 61 en ng'ama ok oneno independence, ong'ise gik manotimore to jahiga 61. Koro sani generation miwacho ni Gen Z ni, eto koro gigi en onyise gi tieng' mar 3. Nitiere joma nonyuol e Madaraka e independence, jok ma nonyuolo gi go onyiso gi koka gin bende gichak ginyuolo generation machielo mwanyaluongo ni millennials. Kaeto sani koro wan gi Gen Z. Nyiso ni gin gik ma hingo the significance mantiere en ni wahingo gini higa ka higa mondo kik wawe historia marwa chien malal madhi gi jo nikech generation ka generation sani koro seche moko generation ma ang'ewa wane manyaka koro wanyisgi historia eka gimbe gikawo gibro nyiso generation ma ang'egi kamano mano e kaka koro ka wan jo Kenya sani koro nie 61 to nitiere pinje man gi higni 200 bang' yudo independence gi. Nyiso ni historia gi lach kendo gin gi libraries madongo. Gima ok wan godo, gima ok wase maintain ahinya as a country gin libraries magwa nikech sani kipenjo kata Gen Z ma koro nie internet ahinya ni benit adi kuomgi kiromo kata gabich be inyalo yudo ni nitie kata 2 mosedonjo kata Kenya National Archives kacha mondo owinjie historia marwa ka wuok e independence kabiro kata mosedonjo e libraries magwa molos gi sirikal mondo moting'o historia marwa. Ibiro katin koro historia te oringo dhi e mbui mane kumwa kwanye weche kagi kacha. So eseche ma waketo kwa kwanyo weche mbui wanyalo kwanyo weche mopogore nyaka ma ok adieri. Koro the significance mar odiochieng' machal kama en ni koro wabedo gi historia authentic nikech jatend piny biro kelowa
e historia authentic kowuok e independence kogik nyaka sani atua ma Kenya osegoyo kuom weche mag chiemo, kuom weche mag somo, kuom weche mag thieth, kuom weche mopogore opogore ma koriw kanyakla tiwacho ni magi e dongruok ma Kenya osebedo godo. To bende kamna kopogore gi mano bende jatend piny Kenya kana loso e gwenge mago mag Bungoma e kinde ma bende noyango achiel kuom kar tiegruok e gwenge makono. Nowacho ni gimomiyo ni kata mana nyasi ma kama koro itiere e gwenge mopogore opogore. Inyalo paro ka higa mokalo. Eta mara mokwongo kana koro oyuoro nyasi mokwongo bang' chamo muma. Notere e kaunti ma Embu. Wale koro tere e kaunti mar Bungoma. Na winjo kanyo kowacho ni en mar riwo Uganda kanyakla. Akiani kaka janon siasa inene yo machal nade nikech angi kama ni higa mabiro tere kaunti machiel. Of course ne sirikal oseng'ado chien. Aparo ni mana kinde ma jatend piny machon mano seritaya Uhuru ne ni etelo ema ne giseng'ade wach ni gik machalo national holidays gibiro tere gwenge mopogore opogore mondo jo Kenya te owinj ni gin part of Kenya. En mana ni seche moko kati wacho kamano to onengo bed ni nitie counties moko Sharon ma samoro giwinjo ka gima gin mabor gi Kenya nikech sani to koro ber matin nikech weche mag wuoth tudruok koro bet ka ogo okang' machielo. Nitie kinde mane iwinjo ka iwacho ngero ni kuonde moko nitie Kenya ma kidhiye to gipenji ni Kenya dhi nade. Kuonde ma kamago emonego yud gik machalo kamagi ka gineno jotend piny, gineno welo moluongi gi jok ma kamago to miyo gibedo mane gimane sirikal temo wacho ni riwo jo Kenya gibedo gi geno gi miyumo moro ni gin bende kare gin part of Kenya. To kata kamano pok wachopo kanyo, pod warendo mana matin kuonde ma tudruok mar wuoth yote ema pod watere e holidays gi kech nyaka nene wachno onge holiday mosedhi Mandera, onge holiday mosedhi Wajir. Nikech pod giwinjo ka kuonde go dhiye pod tek. Pod gidhiye mayom nikech Embu is 2 hours kuya Nairobi. Bungoma koro nitie airport iland to samoro Wajir koro biro chuno jomoko ni nyaka giring gigeche to an expensive koro bende wangi kata mana odede wangi ni dongruoge mopogore opogore bende osebedi kikelo kata mne gwenge makamagi kani neno Madaraka nyasi mar Madaraka mar higa mokalo ber mathoth ma bende county ma Embu noyudo to bende wagrito neno ni gin ber mage moko kuom ber ma bende jo Bungoma osechako yudo moko kuom gino neno kosechak yange na nyo kaja jatend piny Kenya bende nolieko ni Bungoma nyalo bedo city di bed ni obro bedo town kama city mar Sharon gima rach ma bendo nengo bed ni wachichi go chon. Ok onengo watud maendeleo gi jatend piny. Ni kobiro kamoro korkang nolos stadium, korkang nolos wang'yo. Nyiso ni kuonde mapok odhiye will never see those development. Ok onengo watud, onengo bed ni kata kuma pok odhiye be pok opango dhiye. Maendeleo to sechopo kuno. Nikech onyalo nenore wang' jopiny ka gima exciting ni biro ne kelo Madaraka ni okelo maendeleo achiel ariyo adek. It's okay, winjore maber. Lakini jatend piny nyalo dhi Madaraka di na iya. Koro nyiso ni maendeleo gi biro chopo kuno karang'o kwa tudo maendeleo gi bedo ni odhi mana kuma jatend piny dhiye. Excitement moko onego wabed go as a country. Onego bed ni gik machalo Madaraka gini obedo mana mor ni wahingo historia marwa mar telo mane omi jo piny Kenya mondo oritre kendgi, but ok obed ni ka wayudo holiday moro to host kaka Migori County ka wanayud maendeleo. Onengo bed ni stadium ma Masinde Muliro ne ni e budget mar sirikal kendo nonengo bed ni lose mana kaka ineno no lose piyo sani ni kaka nonengo bed ni lose piyo kata ne Madaraka onge Bungoma. Onengo bed ni stadium machielo man Makueni kata kure ilosa kata ker
ringo dhi Bungoma to mama kwendi cha bonego be ni losa piyo. Ok ni wan maendelepwa luore mana gi kama jatend piny Kenya dhiye. Mano e gima watimo e makosa. Bendo rito winjo na kapo nono ni bro bed kilando ka Bungoma en city koro mar abich e pacho kan nikech wan gi Nairobi, wan gi Kisumu, Mombasa gi Nakuru. Nikech mano en singo ma bende nomiyogi. Kata kamano mesha kodede. Wach machielo ma bende bro bedo kwang'yo gin wendlo ma bende bro bed ka igwelo nikech kana ngi kora mna program ano ka onge welo modhiala hinya mawuok e pinje maoko ma bende bro bedo ka loso nikech ano ka program kama jok ma bende bro bedo ka loso horiwo kanyo governor mano ma Bungoma ano kanyo jalup jatend piny kanyakla kod jatend piny Kenya. Nyalo paro nyasi mar Madaraka mano mar higa mokalo nantiere weche ma bende nowuok ahinya kaluwore kod kit welo ma bende nobiro timo limbe e pachoka e kinde nyasi makamano. Nipe ni to kara jotend pinje mago mag pinje mag Afrika ma ugwe to no gibiro nango. Nikech kano neno moko kuom jotend pinje ma bende nochopo na gin mana jotend pinje mamoko na no kanyo ma Seychelles e kin mamoko. Gin giluwore gi tudruok manie kind telo ma tiyo gi pinje mamoko, idha pinje moluorowa kata pinje mamoko manie Afrika ma wadake kanyaklani. So ka olos nyasi machalo kama to onego bed ni telo mar piny Kenya ema luongogi mondo giyuor nyasi machalo kama. To katelo mar piny Kenya luongo mana kaka koro Sharon ka an gi birthday kata wuoda ni gi birthday wabro luongo jirende, wabro luongo siepe, wabro luongo jomwa tiyo godo to gigo te luongo go te bro luwore gi tudruok masebedo go gi jogo e kinde machien. Ka bende seche moko an bende asebedo kiluonga tadhi, mano namba achiel. Ka samoro iluonga to ok adhi, mano bende nyalo kelo ng'ikruok. Samoro bende nyalo bet ka tudruok me kinda gi osiepena ni e kiwango mamalo mamiyo gibedo gi pek mar tamruok biro. Koro chuno ni nyaka gibi nikech ging'eyo ni tudruok wa ni e kiwango mamalo. So wabro neno ka ang' ochopo kadipo ni nitiere jotelo mamoko, jotend pinje mamoko manoluongi to oyudo thuolo chopo kata manoluongi to kochopo for one reason or another. But mago te gin gik manyiso kabind tudruok. Tageno ni gintie nikech mana kwangeko matin. Jatend piny Kenya nyiso wanyoro kanyo ji odhi lemo ni en gosiepe kendo kik gini chandwa. Wawe chandore gi weche mang'eny wago koko kayem nono. Osiepe ne ng'eny mamoko no winja ka gikuodho wach e State House. To semiyo gi amia ndege magisedhi ma gichulo mana milion matin ne 10. Ka in gosiepe abilagi ang' wanane ni to osiepe gi bendo chopo mondo riwre kodwa e nyasi maber kama ma Kenya ingo go tudruok malich magisebedo go gi pinje mamoko. An koro mae kama dwa ng'iyo go nikech ka in gosiepe abila malich kama chama nyalo mi ndek milion 200 to in ichulo mana less than 10 million. Nyiso no osiepe gi ka in gi birthday nikech ma birthday mar Kenya ok onengo gi kosi. Koro okaseng'eyo an ok an privy to list mar guest tabro neno kaka guest bila mochopo. Abro neno kata mawuok Europe, America, mawuok Abu Dhabi, Dubai, to gi mawuok dalaka. Ang'ana ne an ok adwa wacho ni gionge, but wan ka wabro neno ka ang' pinyo giko dhiambo. Kata kamano ang'eni weche mag siasa to osebedo ka wuok chakre ne jatend piny Kenya ler weche motenre kod mano. Ninjo kata ma governor i county mano ma Siaya. Bende wacho ni ka koro wach makamano timore nyiso ni exchange for what? Ng'eni mana bende penjo ma bende pod medo penjore. Kata kamano jatend piny no nosewacho penjo ma bende an penjo mosethaga e gino te Sharon. En kako osiepe ka no winjo ka gigo mbaka ni. Nikech ka ne oda sani to wan gi nyithinda to awacho ne nyithinda ni yawa piny rach okane ka wadhi yudo mogo modhiambo to gini wawache oda ka gi nyithinda to osiep moro ma Dubai osisieka ni mogo adwa mi mogo 20 in miya mana siling 5 mogo 20 an gine ma pod chanda kaka ne jo osiepe ka owinjo mbaka ni nikech iwacho ni osiepe no winja
ka wawacho ni KQ kata ndek piny Kenya en obro kawo kuomwa siling milion 70 to siepe ka wacho mana pana in koro ndege to in gi pesa di to wacho mana ni an gi milion 20 to jogo wacho ni kata 20 no ng'eny in miwa 10 kende. Agombo siepe abilago chieng' moro ma kapoda wacha gi chunya to giseng'e ni Meshak gombo gima kama we wamiye. Kata kamano warita ni na moko kuom welo mabende biro bedo kadonjo nyakwan Mgajwang' tipo mineno kanyo gin moko kuom welo mabende chopo ineno kanyo jotende migepe mano Musalia Mudavadi bedo chopo kanyo bende kwaseneno Musalia Mudavadi bedo koro wang'e ni samoro jalup jatend piny Kenya chiegni chopo en mana nyasi ma kama kalure kod program aneno ka nyasi mabende dhi chako modeko kinde ka kinde jatend piny iwacho ga ni jachako nyasi mare sama chon nano kanyo ka jopiny nosebedo kanyo kar saa achiel mano mar okinyi kata kamano nanego bed ni program kata mana chenro ma kama chako saa 2 gi dakika 55 e kinde ma bende ni geno ni jatend piny Kenya biro bedo ka chopo ano mtoka moro kanyo ma bende donjo KDM 184J warita nani mano tena nga ma bende biro bedo ka donjo kanya kwa Mgajwang' we wang'i anena ni en jadito mane ma bende biro bedo ka chopo kanyo iraneno kowuok e gari jalup jatend piny Kenya nyakoro Mgajwang' osemol kanyo saa 3 gi dakika 36 no kanyo kirwake gi jatend migao mano mochung' ne weche mago magarita gi jolweny aneno kanya Dendwale kanyakla kod Mithika Linturi jalup jatend piny aneno kanyo no gi min ode Dorcas Rigathi to dongen mano wacho ni nyasi makamagi manego bed ni mako kata mana lwet minot kama dakane kosa mako no wach ni mako lwedo kilore ndege Amerika kawaduogo dala ka tuwo wuotha warita ni na jatend piny Kenya kodonjo gi mama Recho kapo nono biro bedo komako lwete koso wantiere lop Kenya sana sani wan e lop Kenya to bende waonge gi ndege ma 1,200,000 ka wabiro nitie kaka wadonjo sagi kum wadonje gi kaka wabiro yo arrive go determine kanyalo mako lweti kata kwa wanyalo wuotha bedo dedo moko kuom weche mabende ang'in wabiro bedo kwang'yo doche makawuono kata bende piny Kenya hingo nyasi mar Madaraka mabe en nyasi moywayo jotielo mag siasa mopogore wasebedo kwaneno muoch mantiere duond bura mar UDA hang'eni lemo alama kende mabende piny Kenya notimo weche mag siasa ok nyalo muoch e diere mago magalam to asaneno gik mabende osebedo kata mana katimore bende paro ni weche motenore kod pogruok mar siasa inyalo losi dweche makawuono nikech jatend piny Kenya osebedo koling ahinya weche makamagi yan wuoge piny mano mar Amerika. Ok apar ni nitiere weche moko manyien ahinya ma bro wuok e pawni. Sharon, gima kelo weche ma seche moko keto jo Kenya e focus en ka riwruok nitie mar kweth mopogore to agenda koro bedo jo Kenya. To ka riwruok onge e kind kweth ni matin gi kweth mang'eny to agenda ok bed jo Kenya, agenda bedo dhao kata lweny me kindgi. Nyi neno ka wawuok ni wadhi lemo to kapar ka wang'a no mako jo telo manie kweth ma pingo sirkal e alamno. Nyo okaneno ng'eny gi but nitie manyo nyalo bet ni nitie matin. Kendo sani bende wasebedo kwang'iyo waketo wang'wa e picha ka to wang'ok mak gi ahinya mantie tin kata kama nitie to gin manie rank mapiny machalo wabunge mapiny go kendo mana ng'eny gi mana mawuok e gwenge mag pinje mag western ema aneno kani kanyo jo machalo governors ma e region no to gi wabunge manie mowuok e region no to e kinde machon e nyasi makama miluongo ni a national holiday dine waneno jotelo mowuok e gwenge mopogore mowuok e chama mopogore mowuok e sectors mopogore king'iyo kanyo kidogo inyalo neno kata jotelo manie corporate samoro ok ng'eny kanyo e nyasi bilani onego bed ni riwo jo Kenya ka en adieri ni en nyasi mar Kenya to onego bed ni oriwo jo Kenya nikech wa celebrate our own birthday as a nation. Omiyo onego bed ni waneno jotendwa mag corporates, waneno civil society, waneno professionals magwa,
waneno jotelo mag duond buche mopogore opogore kwa riwruok obete wawacho ni Kenya for all wa celebrate birthday mar Kenya mar 61st. To e gima waneno ka ochalo migao mar sirikal, ochalo celebration mar sirikal mang'enyne kineno sura mopogore opogore to gin mana sura mar joma nie ei sirikal. Sani no nego bed ni waseneno jotelo mopogore opogore kata mowuok e Azimio, moko mowuok e civil society gi gik makamago ka giketo jite oketo weche mag siasa kando to waketo Kenya mbele to gi dwach jo Kenya. Koro ma nyisa ni gik madhi wachore ka ok dhi bedo mostly gima oriwo Kenya te, nikech ibiro yudo ka ang' samoro giko dhiambo to wabiro winjo kata neno ka jofwambo no kao news kowuok kuom kweth machielo kumachielo. To mano ok dwach jo Kenya. Dwach jo Kenya onego bed ni sama kama ne waneno jotendwa te kanyakla ka wach Kenya emo ket mbele, wach development mar Kenya kumwasea gi historia marwa. So mapod waneno kata aneno ka ng'enyne gin jotelo ma ni konchiel, mopogore man komachielo gin mana matin ma samoro wuok e region no. Koro giwacho ni jatend piny Kenya biro, koro being ni en region wa koro wadhi kanyo. To onego bed ni waneno jomopogore kata mowuok. Bende panya kwa Ramgajuang kata bed ni nyasi hiye itimo diche makawuone kaunti mano ma Bungoma. Par ni nyasi makamano bende biro bedo ka dhi nyime he gwenge magwa mopogore opogore. Wang'e gwenge magwa Mombasa nano ka nyasi makamano bende nosichako kiny makawuono wantiere gi jafwambo marwa Joja Oko biro bedo kwa manye kwa tudre kode kapok jatend piny Kenya odonjo. To nikech nwaseneno ka jalup jatend piny Kenya nodonjo, ni jatend piny Kenya bendo chiegni mana donjo. Bende ni mna geno marwa nyakwa Ramgajuang nudiche makawuono kata bed ni jotelo biro bedo ka loso. Wabiro bedo kwa winjo ni giloso e wi ang'o ahinya nyako tendre kod theme kata thor wach mahigani men agriculture and food security. Mano weche motendre kod pur gi pith kanyakla kod arita makare mar chiemo. Nikech odede piny Kenya ka wasebedo gi oro inyalo poro kata mna higa mokalo. Nwantiere gi ngaji ma bende nokelo achiedh nade makoni kod kocha. Higani kopogore gi ngaji waneno kanyo ka nwantiere gi koth ma bende nokelo ula mapek manonego oganda moheo 300 e pacho kae. Nyaka sani wang'eni jopur bende eka temo. Ting'eni weche motendre kod pur gi pith, nwaneno kanyo siasa motendre kod mbolea mabandia, nwaneno ka Mithika Linturi bende chiegni ne lal kata mna tije, nineno kanyo kanorese. Kata kamano en odiochieng' makawuono ma bende nano kata mna Mithika Linturi e romo makama mano jatend migao mochung' ne weche mago mar pur kod pith. Kapok awinjo pachi kotendre gi mano nyakwa Ramgajuang, adhi kaunti mano ma Mombasa nyakwa Ramgajuang kama bende nanyisi ni nyasi makama mano mar Jamhuri kata bende notimore hiye pinya e gwenge mag Bungoma. Bende kaunti ma Mombasa hanno ka jopiny bende osebedo. Joja Oko, happy Madaraka Day. Inyalo nyiso wang'o kotendre kod nyasi mano kata kamano aok aneno ka dhi mana ng'adi nikech aneno ka jatend piny Kenya bende aneno ka nyamburko mage bende aneno ka iwuoro. Wadhi bedo kwa tudre kode kinde thuolo mabang'e. Kata kamano waling' aling'a kanyo nyakwa Ramgajuang aneno kanyo ka chal ka gima jatend piny Kenya donjo. Aneno motokeda mago nyamburko mage ma bende koro mol e paw tuke mano ma Masinde Muliro mantiere Kandui e kaunti mano ma Bungoma. Ineno kanyo jatend migao mochung' ne weche mag lweny kanyakla kod arita kwe kanyakla kod governor mano ma Bungoma ma bende rito rwake kanyo. Jatend piny Kenya nyakwa Ramgajuang ineno kanyo komol gi jamadar mano Charles Kahariri mano jamadar manyien ma bende koro noyier ma bende koro nokao kar jamadar Ogola ma bende nowito ngimane higane. Jatend piny Kenya hero koro seidho nyamburko mare makende. Odede meno kang' mokwongo ma bende koro jamadar ma wantiere godo manyien Charles Kahariri bende neno ka koro telo kata na yuore nyasi makamae. Erokamano. Atendo ka jo lweny mar Kenya nigi jatelo manyien kendo wageno ni gibiro tiyo kanyakla mana kaka ne gisepango. To jamadar manyien chal ni ng'ama muol. Pok aneno ka owuok ayanga. Bende pok awinjo ka owach sigande mang'eny. Ochalo ng'ama jasiri ahinya kendo bende manok rach. Aneno ka koro en gi jatende
ero gidwa chako nyasi e yo ma official, nikech nyasi ma kamagi usually chakore e wi gari kanyo, kaeto koa kanyo to koro sani en official nyaka ang' ker tiek utubane mogik. Nikech nyaka sani oluore gi mtoka no komoso jopiny, mano kaluore kaka chenro mag piny. Iwacho ni nikech ma koro en chenro hihi mar piny owacho, ma bende koro schan kanyo. Jatend piny Kenya Hero Nyakwarum Gajwang' entiere nyamburko kanyo gi jamadar Charles Kahariri. Sani koro giluoro mano mar moso jopiny. Mano tiende ni nyasi ma kama koro chako ayanga. Bang' mano wabiro bedo kwaneno entertainment mopogore opogore. Wabiro bedo kwa winjo national anthem mano to chuno. Mano mar piny Kenya gi mago mag pinje mag Afrika ma ugwe, iwacho ni East African Anthem. Bang'e wadhi neno ka jatend piny Kenya iwacho ni odhi timo guard of honor. Ing'e ni en bende en jotend jolweny e pacho kae. Nyaka en bende miye kata mna onyisi luor ne makende ne jolweny ma pacho ka. Bang' mano wabiro bedo kwaneno ka jolweny bende pangore. Ing'e ni pangruok bende ne gisechako timo ne ikruok maka odiochieng' manyoro kana gitimo ikruok odiochieng' maka wuono. Gin bende nyaka gilombe wang' jopiny. Odiochieng' maka wuono kendo bende wabiro bedo kwaneno kalapapla moko mafuyo kaka odede koso nang'. Gibiro fuyo ka iseneno ka jolweny oloso parade, nyaka ang' ine kalapapla mag jolweny ka ginyiso umaarufu margi. Mama Recho Bendero aneno korwako jora odonjo. Ang' nyaka ginyis prowess margi kaka jolweny morito piny Kenya, nikech jolweny timo rol maduong' kuom ritowa luore gi jok madimonjwa kowuok e pinje mamoko. So nyaka e seche makamagi e holiday makama nyaka ginyis, nikech mae mwanyisogo ni piny Kenya osechopo kanye e kiwango mar ritruok kendgi. Ne wakawo loch kuom wagunda kwa wacho ni sani wadosedongo kendo waromo ritore kendwa. Koro nyaka wanyisi ni ere kaka waikore ritore kendwa, jolwenjwa oikore machal nade. Nyaka ang' wane kalapaplago aneno ka gin kanyo kidienje mopogore opogore mag jolweny mag pi gi mag lo kaachiel gi mafuyo malo. So nyaka ang' wane ka ginyiso prowess margi e kidienje mopogore opogore. Bang' mano Nyakwarum Gajwang' kaluore kod chenro ma bende nitiere kanyo, ineno kanyo ka welo hero moso jatend piny Kenya. Taneno ka paw tuke mano ma Bungoma opong', mano ma Masinde Muliro mantiere kanyo e kaunti ma Bungoma, aneno kopong', jopiny oyuoro. Lwasi bende aneno ka ni kare, aneno ka chieng' bende wuok kanyo, aneno ka nyithi sikul gimoro mano mar neno jatend piny Kenya. Ineno gi kanyo Nyakwarum Gajwang' gi bendera. Jatend piny Kenya bende mor, ineno kanyo ka omoso gi. Bang'e Nyakwarum Gajwang' ka wan jatend piny Kenya osemoso jopiny, wabiro bedo kwaneno ka jolweny bende biro bedo ka pangore. To jolweny nitiere tieng' ding'eny, nitiere kanyo KDF mano Kenya Defence Forces, wantiere gi National Police Service, Kenya Coast Guard Services, nitiere jo Kenya Prison, Kenya Wildlife, Kenya Forest Service, National Youth Service, Bungoma County Law Enforcement Unit, bende wantiere gi Defence Forces Bands gi Corps of Drums. Agene gina entertainment kata mna lombo wang' ma bende gibiro bedo ka gitimo. Bang'e wabiro bedo kwaneno ka jolwenya bende lombo jopiny, iwacho kanyo gi dhongere ni KDF aircraft. Wabiro bedo kwaneno ndeke mago mag kalapapla, mago mag jolwenya ka bende gibiro bedo ka gisungore yamo. Bang'e Nyakwarum Gajwang' wang'e ni entertainment nyaka bede. Jatend piny Kenya bende odiochieng' makawuono kanyakla gi jopiny ma bende oyuoro gi mago ma bende neno chenro makama gi wang' jowi kanyakla kod Nyakalondo, nyaka wabede gi entertainment mano moro welo, nyasi mar moro welo. Aneno ka skunde mopogore opogore bende oket kaendi ma bende biro bedo ka chiwo entertainment. Bang'e twak kaluore kod chenro ma bende aneno koket ka, igeno ni gavana e kaunti ma Bungoma mano Ken Lusaka nyaka losi. Bang'e obiro bedo kogwelo jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua ma bende biro bedo ka loso. Bang'e obiro bedo kogwelo jatend piny mano William Ruto. Jotelo mamoko mawuok kata mne pinje mamoko atemo ng'ianena ka waseneno gi, kata kamano en geno marwa osiepewa mawuok e pinje maoko, mago osiepe Kenya mawuok e pinje maoko. Bende ageno ni ibiro bed ka inyiso jopiny ni gin mage ma bende nogwel ma bende osechopo. Duto te wabiro bedo kwa nyisi Nyakwarum Gajwang'. Bang'e chenro biro bedo ka chaka. Apano dede nego bed ni koro watieko chenro makama mar mondo mi bende in bende winje wachni mogik, nikech chenro makama kosechako to koro wabiro bedo kwa wene jopiny. Erokamano. Sani to koro mwanyalo wacho mang'eny Sharon, onge wadwa ni mondo wachik kitwa
wami jopiny bende thuolo mar chiko itgi ne jotendgi ka giloso. Wawinjane ni jatend piny Kenya William Ruto opango ne Kenya weche machalo nade koluwore gi weche mag gik moko adek mane wadwa gorego kaka piny Kenya kane wayudo loch marwa kendwa. Ne wadwa gore gi ujinga, wasechopo kanye kuom higni 61. Jopiny dwa chiko itgi, dwa winjo ni kinde mane tendwa manokawo loch e lwet wagunda ne dwa gore gi weche mag kech. Wasechopo kanye, pod jo Kenya nigi kech, to wadhi kanye mbele ka. Wadwa ng'eyo ni to e weche mane idwa goruok go machalo weche tuoche, dipo ni wasego okang' marom nade kuom geng'o tuoche kata thiedho tuoche madipo kodonjo. Tiwacho weche mag tuoche maparo kata mana weche motende kod chanjo mag nyithindo mabende nok mar chanjo makamano osebedo kanene koro gwenge mopogore opogore pacho kae. Mago e gik ma wagombo ni mondo ang' wawinj kowuok kuom jatend piny Kenya kawuono ni to oketo Kenya kanye kiwango ni kaluwore gi weche tuoche ma samoro wuok e gwenge mopogore opogore, tiwacho ni jogi onge kata gi chanjo osiptende, kendo seche moko naneno e mbui kata e wang' jowi mopogore opogore ka jofwambo wuotho e kor gwenge, to iwacho ni ng'ato osewuotho e osiptende 3 ma koro osiptal modong' ni mabor ma ok onyal chope, to nyithindo bende pok oyudo chanjo. Gik ma kamagi gik mano imiyo wakawo telo e lwetwa kwa wacho ni jo wagunda ne thiedho mana jok mane tiyo negi, to jok ma odong' ne giketo ka jotijgi ma ok gimiyo opportunity mar thiedhruok. To koro kwa kawo telo kendwa, be ji te yudo thiedhruok e yo makare. So adui adek mane wagorego moting'o tuoche ran, kech to gi fuo, wachopo go kanye. Wagombo winje tend piny kawuono kawacho ni tuam wasegoyo gi kuma wasegi. Ang'en weche mopogore opogore jatend piny Kenya bro lose, to wan waketo mana wang'wa gi itwa mano mar nyiso nyikwa Mgajwang' ne gin mage ma bende jatend piny Kenya kanyakla kod jalup ne bro bedo ka lose. To hie twak mar jatend piny Kenya ema bende oganda ma pacho kaendi rito. Walalo signal nyakwa Mgajwang' wagoni mos, iwacho ni weche mag mtambo mag gik molos gi lwet dhano samoro duche ma kawuono wayudo achiedh nade mopogore opogore e kaunti mano ma Bungoma. Dibende en kutendre kod mbui nikech wadwaro ni kama jatend piny Kenya nitie. Aparo ni ang' ka poni utieko to unyisa jafwambo maru Chris Owino omanye Eliud Owalo ma ochung'ne weche mag tudruok. Dipo ni internet onge Bungoma, wifi rach Bungoma, samoro no oketo niluongo gi ni hotspot. To dede dong kinde ka kinde kik wakete siasa, dong ang'e ni kinde ka kinde kata mana kuma jatend piny Kenya dhie bende samoro weche mag tudruok bende jagajore matin. Nyalo gajore, but nyasi machal kama to onego bed ni kadine an jatend migawo mochung'ne tudruok gi weche mag mbuigo, to kanyo sani wifi not ya stadium no ma tudruok lich, nikech wadwa ni mondo wakel jo Kenya te man Mandera, man Kisumu, man kure, onego bed ni mbuye matudowa miyo ng'ato ka ng'ato kata ok oyudo thuolo mar chopo kanyo physically, to giyudo thuolo mar chopo kanyo e weche mag mbui. To ka koro une jofwambo ma oketo gini e kiwango maber mogik te ma tudruok pod chandore, nyiso ni japiny man gi katululu matin cha chal ni nigi tabu mogik. Chal ni gin madaraka ni samoro gidhi lewne. Nyakwa Mgajwang' kata kamano par nyasi ma kama hera neno kanyo kulogo jatend piny Kenya hera neno kanyo kanono parade. Ing'eni mano eting'ne kaka jatend piny Kenya hinya nyasi ma kamage mar mondo miyo non kaka gwaride kata mana parade chalo. Bang'e eko biro bedo kobedo mano mar jolweny ochak pangore. Kata kamano par Nyakwa Mgajwang' kopogore kaunti ma Bungoma, nyasi ma kama bende waluoni odiochieng' kawuono kaka itime e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Wabiro bedo bende kwa nyisi kaka jopiny bende nowuok oko kar romre margi kata uyo e gwenge magwa mopogore opogore. Kata kamano kineno alap mano ma Musinde Muliro mantiere Kanduyi e kaunti mano ma Bungoma, aneno ka papo pong'o, jopiny nitiere kanyo, gintiere gi sise gi riyo mano mar winjo ginero ma bende jatend piny Kenya biro bedo ka twake. Chutho to bende warito twak mare bende kotenre kod pek mano mar nengo mar ngima. Odede wang'e ni budget
ibro bedo ka isomo mano mar hik omenda mar higa mar 2024-2025 ma bende biro bedo ka chako tiyo chakre dwe mar 7 mar higani. Sani paro kata mana okang' mar choko pach jopiny bende dhi nyime kotenre kod paro mar chik mano mar budget kata mana mar iwacho ni finance bill mano mar higa mar 2024. Erokamano, ang'e ni gisebedo ka gichoko paro, but tabu ma wan godo, Sharon, en ni paro michoko itero kanye, nikech ne waneno finance bill ma 2023-2024 ka bende nochok paro kendo ne oganda mopogore opogore moting'o professionals, jo Kenya man piny gi manie duond buche mopogore opogore kaachiel gi jok manie corporate nokelo pachgi, to wachore ni pachgi go matin sana mane otiyo. Ng'enyne gik moko nodhi mana kaka treasury nopange. Wageno kendo wabedo gi watemo keto geno ni this time round ok gibi keto pach jopiny kando kata jo professionals kaeto gitiyo gi pachgi giwegi. Seche mane wachako gi Milton nawacho ni kakoro gima chalo mo kende mo michamo omed ne tax moko 2-3 e wiye, koro en gi tax 4 mopogore. To samiseketo tax 4 e wi mo nyiso ni i-discourage kata igolo ability mar jo maloso modhigo ka. Koro gibro bedo mana ka gitimo trading, nikech gimnyalo wacho ni kidhi Malaysia kata Singapore or Thailand inyalo yudo mo e yo mayot mikel ka miusi mopogore gi nengo mar loso mono ka. Koro wageno ni wabro wacho wach finance bill kendo ang'e ni en bende obro tuome matin nikech ong'e ni en weche masani diyo japiny. Ang'eno obro tuomo wachno matin, geno ema ongego ni obro wacho anything positive about it. Neno ka lokruoge moko bende osetim, inyalo paro kata mana wach mano mar golo chiemb migage sikunde, omenda mabende noketi neno kaka omenda ochako duok kendo. Koro wageno ni wabro winjo pod wan gi kinde malach kochakore odhiambo nyaka kiny gi odiochienge mabiro mwabro nono godo twak kata weche ma jatend piny biro wacho kawuono koluwore gi nyasi ma owantie. Aya, mechako watieko wachni mogik David Ang'oni. Jodiochieng' ma kawuono bende an gi Milton ka itieki bang'e watieko gi Milton. Erokamano nyikwara mogi, wachikuru itwa wawinjane ka bende osiepewa ka ochako miyowa gimoro kata wawinjane ni kawuono wan go osiepe bila mage e nyasi mwa celebrate higni 60 mar telo makende mar jo Kenya. Ka nitiere gima biro wuok ka to kik jok moyudo ocham gi jowetegi, jo Kenya oherre nikech birthday kowuok kama to kata kek tin tipoga poga, ng'ato ka ng'ato yudo piece kaeto ji te winjo mor ni kawuono wa celebrate birthday mar ng'ane. So samwa celebrate birthday mar Kenya ni ka in gi giri matin cham gi nyawadu, mano e gima dang' awachi e kinde ni, nikech nitie jo Kenya moko, Sharon, for sure ma ni kama tek kendo onge chiemo e sechegi. Inyalo amua ni e yo makende an adwa celebrate Kenya by chiwo matin ma an go ne jirendena kata osiepena madipo ni onge gimoro. Erokamano. Erokamano ahinya Meshack Odede, kendo happy Madaraka Day. Happy Madaraka Day, Sharon. Erokamano ahinya. Iwacho ni happy Madaraka Day. Nyakwaronge Jwanga, kawuono en chieng' Madaraka Day. Parni en Madaraka mano mar 61 ma bende piny Kenya hingo chakre na wayudo loch kowuok e lwet wagunda. Gisenya Nyakwaronge Jwanga tiere achiel kachiel aneno ka jolweny osechako timo nyasi margi. Wawinjane na achiel kachiel. Kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride, unavyoshuhudia kutoka kwake Kala Officer Luteni Siveren na Warrant Officer 1 Odumo RSF.
Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo waliopewa wanajeshi hawa wanaondoka hivi sasa uwanjani baada ya kuandaa gwaride la kufana siku ya leo, kuweza kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na fuo za bahari ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Jafeth Mulei Mulwa, divisheni ya kwanza, chini yake Meja Kelvin Saningo Lian, anayebeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 5, The Fighting Five, Luteni Fred Simiren Tulitian, Fred Wandosawa Sylvester Obala Odumo. Divisheni ya pili, chini yake Captain Steve Otieno Kodino, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 3, Mheshimiwa Rais, jeshi letu la wanaanga, chini yake Meja Victor Lugonzo, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4, Mheshimiwa Rais, jeshi la wanamaji, chini yake Meja Terence Mudeshi, wakiwa katika mavazi yao meupe ya sherehe. Brigade Adjutant Captain Alex Kangogo Chepyegon, mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi linalojumuisha asasi zote za usalama, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Julinas Kiti Jefwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, inafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu 5KA C Company, chini yake Meja Peter Orupia, Company CSM, Warrant Officer 2 Jonathan Aengwa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Paul Odhiambo Olwal, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Maslin Chege Uwanja, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Luteni Christopher Mwandikwa Mwema, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Inafuata hivi sasa ni C Company, chini yake Meja Hillary Kibet Kibunja, Company CSM, Warrant Officer 2 Richard Shipala. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Edmund Okelo, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kinapita mbele yako Mheshimiwa Rais hivi sasa ni kikundi cha pili, chini yake Luteni Joseph Mweke Mwalimu, wakiwa katika magwanda yao mepesi
ya kivita. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, cha The Fighting Five kipo chini yake Luteni James Murcia Ngarum wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service, chini yake Superintendent William Leting akisaidiana na Chief Inspector Morris Kialo. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Simon Kepkemboi wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada, Mheshimiwa Rais, kipo chini yake Inspector Mercy Chepkorir wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikosi cha GSU wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe, chini yake Chief Inspector Flavian Zili akisaidiana na Inspector Grace Randile. Wanafuata, Mheshimiwa Rais, hivi sasa ni GSU wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi, chini yake Inspector Adan Dida. Kikundi kinachofuata, Mheshimiwa Rais, hivi sasa ni polisi wa kutumia majibwa almaarufu kama K9 Squad, chini yake Chief Inspector Samson Yegon akisaidiana na Inspector Daniel Onala. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni Administration Police Service, chini yake Superintendent Chris Ligwado akisaidiana naye Chief Inspector Wilson Arusei. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Josepha Okumu wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikundi cha kupambana na wezi wa mifugo almaarufu kama anti-stock theft, chini yake Inspector Faith Anyona wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni Rapid Deployment Unit, chini yake Inspector Joshua Mbai Mutuku wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kuchunga mipaka almaarufu kama Border Police Unit, chini yake Inspector Kevin Walukana Njani wakiwa katika mavazi yao mazito ya kikazi. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kuchunga fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya kitaifa almaarufu kama Kenya Coast Guard Service, chini yake Luteni Pama Sirma. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda magereza yetu, chini yake Superintendent Javan Bwina Wanjala akishirikiana naye Chief Inspector Isaac Jelimo Mboin. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Boniface Okot wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha kwanza, kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Helen Gikonyo akishirikiana naye Inspector Maureen Madegwa wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi kifuatacho hivi sasa ni cha kupambana na ghasia magerezani almaarufu The Riot Squad, chini yake Inspector Edwin Omolo. Wanaofuatia, Mheshimiwa Rais, ni askari wa kuchunga mbuga zetu za wanyama, chini yake Warden 2 George Amenda akishirikiana naye Assistant Warden 2 Gerald Nganga wakiwa kwa mavazi yao mepesi ya kikazi. Wafuatao hivi sasa ni kikosi cha askari wa kulinda misitu yetu, chini yake Superintendent Philip Ndiema akishirikiana naye Chief Inspector George Kimani wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi.
Kikundi cha kwanza, Mheshimiwa Rais, chini yake Inspector Dominic Muliungi wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada, chini yake Chief Inspector Lucy Muigai akishirikiana naye Inspector Joyce Ogango wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha tatu, chini yake Inspector Jackson Kimani wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne, kikundi cha kinadada, chini yake Inspector Jamila Wario wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanaofunga gwaride hili la vikundi ni askari wa gatuzi hili la Bungoma, chini yake Inspector Beatrice Masinde akishirikiana naye Dennis Sangura wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Tuwasindikize askari hawa wa gatuzi la Bungoma kwa makofi tafadhali kwa kazi nzuri wanayoifanya. Basi mwisho kabisa ni mweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka hivi sasa uwanjani. Chini yake mkurugenzi wa muziki Captain Kelvin Omolo, Senior Major Senior Sergeant George Kimani akishirikiana naye Sergeant George Ngeiwa, Sergeant Tony Kiplimo na Sergeant Moses Lemashon wakiondoka uwanjani. Nitampisha mwenzangu Mheshimiwa Rais atuletee tamasha za ndege. Yanafuata sasa ni maonyesho ya ndege za majeshi ya ulinzi. Leo hii tukiletewa na jeshi letu la wanaanga. Angani Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya Tucano zikiwa katika Hedron formation zikivusha moshi mweupe angani, ishara ya usalama wa anga letu. Mheshimiwa Rais, itafuata sasa ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya The Tiger F5, ndege ambazo zina uwezo wa kuruka kwa kasi na zina uwezo wa kuporomosha makombora mbalimbali kuharibu kabisa vyombo vya adui angani, almaarufu air assault. Ishara angani tunaweza kuziona ndege hizo Mheshimiwa Rais zikiwa katika 5 ship formation, ndege aina ya F5. Leo hii zikipita taratibu Mheshimiwa Rais, kila moja ikichukua mkondo wake kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa angani, kila ndege ikiwa kivyake. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, ndege itatuletea onyesho lijulikanalo kama 4-point roll, onyesho ambalo Mheshimiwa Rais rubani atapaa na ndege kwa kasi kisha kuweza kuigeuza ndege digrii 90 mara 4 kukamilisha digrii 360 na kurejesha wima ndege kupaa pasipo kubadilisha mkondo. Kisha ndege ya pili Mheshimiwa Rais itatuletea onyesho ambalo rubani ataweza kuinua ndege takriban digrii 45 huku akitupa mizunguko ya kushoto na kupaa juu kabisa. Kisha ndege ya tatu Mheshimiwa Rais itatuletea onyesho vertical roll ambalo rubani atapaa na ndege ikiwa imeinuliwa pua lake digrii takriban 60 kupaa juu kama tunavyotazama angani. Anainua ndege kwa umaridadi kutupa mara ya pili, ya tatu na ya 4. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Ndege ya pili Mheshimiwa Rais, onyesho aileron roll. Kama tunavyoshuhudia angani, anainua ndege kwa umaridadi na kutupa mizunguko ya kushoto kwa haraka. Tumpe pia makofi rubani huyo tafadhali. Onyesho la tatu Mheshimiwa Rais, rubani kutuletea vertical roll, rubani kupaa juu kama tunavyoshuhudia, kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Kisha Mheshimiwa Rais itafuata tena ndege aina ya The Tiger F5 ikituletea onyesho aileron roll, kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kabisa. Mheshimiwa Rais, ndege aina ya F5 itarudi tena kama tunavyoshuhudia angani kutuletea onyesho 4-point roll, kupaa juu kabisa, kutuletea mizunguko tena kwa umaridadi kama tunavyoshuhudia hivi sasa.
ndege aina ya Tucano ikirudi kwa mara ya pili, Mheshimiwa Rais, kutuletea onyesho vertical split, onyesho ambalo marubani hawa watakuja wakiwa kwa pamoja, kisha kila mmoja ataweza kuchukua mkondo wake kwa umaridadi. Kama tunavyoshuhudia angani, ndege hizi zinapokuja huku zikivusha moshi mweupe angani kwa umaridadi kabisa, wakiwa wanapaa kwa pamoja, kama vile wanajeshi huweza kufanya kazi kwa pamoja kwa umaridadi kabisa kama tunavyoshuhudia angani, kisha kila mmoja kuweza kuchukua mkondo wake kama vile tunavyoshuhudia hivi sasa angani. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Mheshimiwa Rais, itarudi tena ndege aina ya The Tiger F5 kutuletea onyesho, ama ndege hii kutuonyesha jinsi inavyopaa kwa kasi. Na kasi hii, Mheshimiwa Rais, ndege hii huweza kuacha sauti yake mbali. Hiyo ndio sababu ndege hii unapoiona basi huwa tayari imekwisha pita. Angani tunamuona rubani akija kwa umaridadi kabisa kupaa kwa kasi, huku akiacha nyuma sauti kuu almaarufu Sound of Freedom. Angani, Mheshimiwa Rais, hivi sasa kutufungia maonyesho haya ni ndege spesheli aina ya helikopta, ikiwa ni Puma, ndege iliyo na uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu. Leo hii ikibeba bango linalosema Happy Madaraka 2024. Tumpe makofi rubani huyu pamoja na marubani wenzake kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakikisha kwamba taifa letu liko salama masaa 24. Nimpishe mwenzangu Sergeant Misango Mbaye aweze kukamilisha vipindi vya kijeshi. Asante sana Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Niweze kuwashukuru waliofanikisha makala haya: Brigadier Elijah Ndegwa Gatere, Brigadier Samuel Kimani, Colonel Oede, Major Charles Obong, Major Matthew Lorot Ingolan, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Elijah Nick Aspro Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Murage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar. Niweze kuwashukuru wenzangu tulioweza kujumuika nao: Sergeant George Kisuya, Corporal Masi Atieno Chitai, Senior Private Julinas Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbaye, nikiweza kuwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Mike Gitone aweze kuendelea na ratiba ya siku. Kwako Gitone. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, tunaingia kwenye kipindi cha gwaridi la maskauti wa kike na wa kiume, Girl Guides, pamoja na St. John Ambulance. Kutupambia gwaride hii Mheshimiwa Rais ni bendi mseto, bendi kutoka shule yetu ya Friends School Kamusinga pamoja na shule ya kitaifa ya wasichana ya Lugulu. Wako chini ya himaya za Drum Major Mary Anyango kutoka Lugulu na Fortune Okaya kutoka Kamusinga. Bendi, tupe burudani. Gwaride la maskauti wa kike na wa kiume wakiingia uwanjani ili kuweza kutoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Ikiwa ni makala ya 61 sherehe ya Madaraka, kauli mbiu kilimo lishe bora. Bendi yetu siku ya leo Mheshimiwa Rais ni bendi mseto kutoka kwa shule yetu ya Friends School Kamusinga, shule iliyobuniwa mwaka 1956 na ni shule inayotambulika katika masuala ya michezo ya kuigiza kitaifa. Ni washindi wa mwaka 2023, mwaka 2024.
wanashirikiana na shule yetu ya kitaifa ya wasichana ya Lugulu, shule iliyobuniwa mwaka 1969. Ni mojawapo ya shule za wasichana inayotambulika kitaifa. Wanachukua nafasi zao sasa. Mheshimiwa Rais, karibu. Ni mohali kutaja hapa kwamba mlezi wa maskauti wetu ni Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, rais wetu. Muungano ambao ni muungano wa kujitolea unaowajenga watoto wetu wa kike na wa kiume. Muungano uliobuniwa mwaka 1910 chini ya sheria za bunge kipengele cha 219. Chief Scout Professor Jacob Kaimenyi na mwenyekiti wa bodi Bwana Victor Radido. Scouts wakichukua nafasi zao kutuongoza. Watafuatwa nyuma na wana Girl Guides, mlezi wao kiwa ni mama taifa Mheshimiwa Bi Rachel Ruto, mwenyekiti wetu wa kitaifa akiwa ni Teresia Chebet Maina, kamishna mkuu Professor Faith, afisa mtendaji wa taifa Priscilla Gachinga na mwenyekiti wa bodi wa wadhamini Honori Kiplagat. Bendi wanapita sasa ili kuchukua nafasi zao. Tupate burudani. Drum Major Mary Anyango na msaidizi wake Fortune Okaya wanachukua nafasi zao. Wanaopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais ni kikundi cha Sungura walio kati ya chini ya miaka 6 hadi 11. Kauli mbiu do your best. Tuwapongeze makofi kikundi cha Sungura wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Wanafuata kwa karibu Mheshimiwa Rais ni kikundi cha Chipukizi walio kati ya miaka 12 na miaka 15. Kauli mbiu yao be prepared. Tuwapongeze kwa makofi wanachipukizi wanapotoa saluti yao kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais walio kati ya miaka 16 na miaka 18 wanamwamba. Kauli mbiu yao look wider. Ni maskauti wetu wa kike na wa kiume. Kumbuka mlezi wao ni Mheshimiwa Daktari William Ruto, rais wetu, ni patron. Kufunga kurasa zetu ni wanajasiri walio kati ya miaka 19 na 26. Kauli mbiu yao service, yani huduma. Tuwapongeze kwa makofi maskauti hao wa kike na wa kiume wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Wanafuata kwa karibu Mheshimiwa Rais the Girl Guides as the St. John Ambulance
watoto wetu wa Girl Guides, Rainbow, watoto wadogo wa shule ya chekechea. Tuwapigie makofi mabibi na mabwana watoto hawa wa Rainbow, hawa Girl Guides, miaka 3 hadi miaka 6. Wanafuatwa na Brownie walio kati ya miaka 6 na 9 shule zetu za msingi. Walio kati ya miaka 10 na miaka 14 shule yetu ya msingi wa juu, the Girl Guides. Na walioko nyuma Mheshimiwa Rais, the Ranger Guides miaka 14 hadi 18, shoka shule zetu za sekondari. Young Leaders wanafunga kurasa hizo wakipisha ndugu zetu kutoka the St. John Ambulance ili kuweza kuchukua nafasi yao. Itakumbuka kwamba St. John Ambulance ni kikundi cha kujitolea ambacho kinatoa nafasi kwa vijana wetu ambao kila wakati wako tayari wakati wa dharura na wakati wa janga mbalimbali. Wanapita mbele ya jukwaa ya Mheshimiwa Rais. Huduma ambazo wao huzitoa ni huduma ya kwanza. Wamepitishwa katika masomo ya ustahimilifu, nidhamu ya hali ya juu na hata kujitolea. Tuwapongeze wana St. John Ambulance wanapopita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais. Ni kikundi ambacho mlezi wao ni Mheshimiwa Daktari William Ruto, wakiwa chini ya uongozi wa Chancellor Daktari Robert Mutula, afisa mkuu mtendaji Daktari James Wajangi, na katika eneo letu la hapa magharibi Bwana Mike Nyongesa. Tunasema asanti kwa gwaride hilo. Wanakuja sasa kutoa heshima zao Kipendi Mseto, drum major wetu Mary Anyango kutoka shule ya Lugulu na Fortune Okaya kutoka shule ya Kamusinga. Kipendi Mseto wakitoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Tuwapongeze kwa makofi mabibi na mabwana. Shukran za dhati Mheshimiwa Rais kwa kutukubalia tuwe na gwaride hilo la maskauti wa kike na wa kiume pamoja na Girl Guides wetu na St. John Ambulance. Sina la ziada ila kumpisha mwenzangu Bwana Mike Gitonga ili aweze kutuvalia njuga. Karibu Bwana Mike. Asante sana mwenzangu Mike Gitone. Na sasa ningependa tuelekeze katika kipindi cha maombi, na nitawakaribisha wale ambao watatusaidia kwa maombi siku ya leo. Kwa maombi ya kimila tutaombewa na Andrew Kitelo Balawei, alafu tukifuatilia maombi ya Kiislamu Imam Hussein Ambwere, na atakaye tufungia kurasa la maombi ni Askofu Mark Kadima wa kanisa la Katoliki jimbo la Bungoma. Kwa hivyo kwa heshima naomba tafadhali wale ambao tuna uwezo tuweze kusimama ili tuendelee kwa maombi, kwa kipindi cha maombi, nikimkaribisha Andrew Kitelo Balawei. Karibu. Oyo. 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 Baba yin. Nyegi ay goret kumugul. Itany barako kingweny. Iyai goretab Kenya. Ikochi tulondok ak ikochi temgosiek. Baba yin. Besioni kubesio nyewo.
Nyekinamu Kenya serikalitab borit kongoin bichoto babain asochine nyekonyitot nyendoine emoni Rais Daktari William Samoei Ruto ak chepyoset asochine rubeiwondenyi Rigathi Gachagua ak chepyoset yein namng'ech ropta nyikokoromit sindetoi konech ropta nebo borotet yein asomchine kulunganik tugul chebo Kenya komi cherongo keanikab kororon sindetyo kenyoru borotet kongoi yein kasai بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba Mwenyezi Mungu ubariki rais wetu Dr. William Ruto, naibu wake Rigathi, familia zao, viongozi wote pamoja na Wakenya wote. Tunakushukuru kwa ajili ya baraka ambazo umetunemesha nazo. Tunakushukuru kwa ajili ya mvua inaonyesha ili tupate mazao kwa wakati wake. Tunaomba mvua hiyo iwe ni mvua yenye baraka kwetu sisi, isiwe ya madhara. Tunaombea serikali yetu kuu, bunge letu na mahakama yetu wafanye kazi kwa haki. Tunaombea taifa letu ili tuzidi kustawi kwa amani na umoja kama taifa moja. Na tunapoadhimisha sherehe hii ya 61 ya Madaraka Day, tunawashukuru waliojitolea muhanga kwa ajili ya taifa letu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba uzidi kuimarisha taifa letu ili tuweze kukuza umoja wetu kwa uwezo wako na baraka zako. Amin. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gracious Lord, we thank you for the gift of our President, His Excellency William Samoei Ruto. His Excellency William Samoei Ruto. Bless him and his family, enabling him with your divine wisdom and strength to lead us according to your will. Along with him, Lord, bless our Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, and all the other leaders, as well as their families, inspiring them to work in unity for the prosperity of our country. Heavenly Father, we thank you for the abundant rains, enabling us to produce enough food. But Lord, we also beseech you that you get rid of the destruction, so that our efforts to be happy citizens, having led us safely today, secure under your guiding providence. Lord, enable us to travel safely to our destinations, to the praise of your deeds. We ask this through Christ our Lord. Naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais
Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi, waheshimiwa maspika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Mwanasheria Mkuu Mheshimiwa Justin Muturi, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, gavana wa eneo gatuzi la Bungoma na viongozi wote, wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, tuna kila sababu la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku ya leo tunapoadhimisha sherehe ya madaraka makala ya 61, kauli mbiu kilimo cha chakula cha kutosha au agriculture and food security. Kwa niaba ya kamati andalizi la tamasha hii ya siku ya leo, naomba unikubalie tuweze kuandalia burudani fupi na ili kutupa taswira jinsi mambo yalivyo, yakubalie ni waalike Beatrice na Boniface watuelekeze kwa burudani. Beatrice na Boniface, karibu. Mheshimiwa Rais, tunakualika sasa kwenye burudani fupi ambayo tuna hakika itakupa raha mpwito mpwito. Na kutukunjulia jamvi, Mheshimiwa Rais, ni muungano wa wanafunzi 500 kutoka mseto wa shule za msingi hapa Gatuzini, Bungoma. Baadhi ya zile shule? Baadhi ya shule hizo ni Kandui DEB, Mupeli DEB, Bungoma DEB, Central Baptist, Mukaweli Primary, Moi DEB. Mheshimiwa Rais, wanafunzi hawa wataongozwa na walimu Eric Amuhaya, Faith Mbote, Paul Ogira, Suleiman Salim na walimu kutoka kaunti ya Bungoma. Kweli kabisa. Na Mheshimiwa Rais, baadaye itafuata burudani ya wasanii tajika katika muziki wa kisasa, na hapa naona itabidi kila mmoja wetu wakaze kiatu chake ili atenge nafasi ya kutosha ya kupiga densi. Tutashuhudia midundo ya kitamaduni pamoja na densi maarufu kutoka eneo hili linalofahamika sana kwa kutikisa mabega. Na nimefahamishwa kwamba tukiwa hapa Bungoma tunafaa kusema mapeka. Mapeka, mapeka. Baadhi ya wasanii watakao kuwa wakituletea midundo, Mheshimiwa Rais, ni pamoja na Profesa Kissinger, Wanyonyi Omukoi, Pius Wafula, Mika Mwenyege pamoja na David Barasa. Wanafunzi wetu, ikiwa mko tayari, tukunjulie jamvi la burudani. Uwanja ni wenyu. Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yangu, kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Nguvu zangu nimeziweka mbele yako, bibi yangu na watoto nimewaweka mbele yako. Tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu, tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Masikini sisi zote binadamu, matajiri masikini sisi zote binadamu, tusahau majivuno na
Tuwapongeze wanapochora ramani ya Kenya. PP Production. Kenya yetu twasonga mbele, uadilifu ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Oh, Kenya uliimberi. Kenya yetu twasonga mbele, nayo amani ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Oh, Kenya uliimberi. Upendo kwetu wa Kenya umekuwa ndo shina letu, viwandani na mashambani, fwesi husia imberi. Kwa utalii twatajirika, mbuga zetu zaimarika, kwa ujasiri twakumbatia. Urembo wetu, fahari yetu, Kenya yetu twasonga mbele, uadilifu ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Oh, Kenya uliimberi. Kenya yetu. Ukulima bora, tuwapongeze kwa makofi tafadhali. PPMC Production. Kenya yetu twasonga mbele, uadilifu ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Oh, Kenya uliimberi. Kenya yetu twasonga mbele, nayo amani ni ngao yetu, maendeleo twashuhudia. Wageni wetu wenye staha, karibuni, burudika nasi Bungoma. Kuwa hai binadamu hutegemea chakula. Kilimo tunafahamu kutupa hivi vyakula. Hii ni sekta muhimu, yaleta pia ajira. Rais wetu hongera kuhimiza ukulima. Wapongeze wanapotupa hekima ya kuendeleza ukulima. Makofi kwao tafadhali. Taifa letu Kenya, Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika mbali, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi zetu, wazalendo. Taifa letu Kenya, Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika mbali, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi zetu, wazalendo. Tangu jadi wa Kenya tumeishi kwa amani tele, upendo na umoja, tunajenga taifa imara lenye ufanisi, tunajivunia taifa letu Kenya. Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika mbali, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi zetu, wazalendo. Makofi mazuri kwa wanafunzi wetu tafadhali, wanapotundia neno lishe bora. Kenya tumetoka mbali, kwa pamoja Kenya tumefika mbali, tunasonga mbele, Kenya tunasonga mbele, kwa juhudi
Tuwashangilie tena watoto wetu. Emurembe uno.
mama imetulea, na mikononi mwa wakulima tukatulia, na ile mawazo ya kuwa tu bora mkulima ukatoa ndani, ukatia mawazo ya mkulima bora. You've made those with pain to gain, you've made those with sorrow to smile again. All you wanted, Mr. President, is us to believe in the culture, agriculture. Na indo culture ufanya mkulima ana stand firm, indo culture ufanya wajawazito wanatabasamu, juu wanajua mkulima anazalisha. Indo culture ina ukabila, but wa Kenya hii agriculture tuzikaa bila. Indo culture itafanya bei ya mchele ikuwe rais. Indo culture itafanya vijana wetu nyumbani bila mazoezi wanaunga. Indo culture itatupeleka mbali. Unajua si wakulima tunaishi kwa amani, hatuna beef, tukipata nyama si ugawana, na kila mtu anatoka na peace. Asante sana kwa bei nafuu ya mbolea, kweli imetuokolea, na ndio maana wakulima wa miwa wanakuita mheshimiwa, na wakulima wa majani chai wanakutii. Si wakulima tuna believe in the technology, na technologically wakulima si rough. Sisi ni ma Microsoft, na the way nimewa access their farmers power on point. Cheki vile wanafanya Kenya in Excel. These are not my mere words, you can check in the database. Na ndio maana kuna wakulima sahi wanaweza afford nyumba za Windows 8 ama 10. Wakulima si tukiamka si wacha blanketi alafu tunaomba Mungu shuka. Judaili ni yeye utupa mkate wa kila siku, na ndio maana tukikunywa chai ni Mungu tunatii. Ni yeye utupa nguvu ya kuendelea kujenga nchi.
Makofi mazuri tafadhali kwa wasanii wetu. Makofi wa Kenya kwa wasanii wetu. Asanteni sana. Na sasa wanaochukua uwanja Mheshimiwa Rais ni wakulima bora au ukipenda agripreneurs ambao wataingia, na pia naomba kwa upole tuwaruhusu wananchi ambao wako nje waweze kuingia, wachukue uwanja hapa katikati ili waweze pia kushuhudia sherehe inavyoendelea. Wale wanaochukua uwanja sasa Mheshimiwa Rais ni agripreneurs ama wakulima biashara, ambao siku ya leo tutamkaribisha waziri wa kilimo aweze kuwapatia kipindi kifupi cha kuwakabidhi uwezo wa kilimo biashara. Tuwapigie makofi wakiingia. Asante sana mwenzangu Mike Gitonga. Hawa Mheshimiwa Rais ni mabalozi wetu kutoka agripreneurs waliotoka kwenye jimbo mbalimbali, jimbo zote 47 kutoka Jamhuri ya Kenya, wakiwa tayari kupata ruhusa kutoka kwako ili waweze kurudi mashinani kuweza kuelimisha wakulima wengine kuhusu kilimo na lishe bora. Agripreneur hawa wana ujumbe kauli mbiu kilimo na biashara. Wanaingia uwanjani kwa utaratibu, wakijipanga jimbo kwa lingine, tayari kupokea ruhusa yako Mheshimiwa Rais, ili wakaweza kurejea kule mashinani wakipeleka ujumbe wa kilimo biashara. Hawa wote kwa jumla 2,500 kutoka jimbo mbalimbali ambao wanafika hapa kupokea ruhusa yako Mheshimiwa Rais. Those coming into the field are agripreneurs who are going to be commissioned this morning right here as we celebrate the 61st Madaraka Day celebrations right here in Bungoma County. And we'll shortly be welcoming the Cabinet Secretary for Agriculture, Mithika Linturi, who is going to lead us in this particular exercise. Ladies and gentlemen, Your Excellency, this is only 2,500 of the agripreneurs who are going to be commissioned today. This is just a sample of those who are going to be in different counties. And also, as we see, wananchi tunaona pia wanaruhusiwa waingie wale ambao tuko nje, lakini naomba tafadhali tuingie kwa utaratibu, tusiwe na haraka. Tutaruhusiwa tuingie kwa uwanja ili tuweze kushuhudia kile ambacho kitakachofanyika hapa tukiendelea. Agripreneurs hawa wakiwa pia wamebeba tools zao ambazo watakuwa wanatumia kule mashinani kwa kazi ya kuweza kuwaelimisha wakulima, wakiwa tayari sana kuja mbele zako Mheshimiwa Rais kupata ruhusa rasmi ili wanaporejea kule mashinani wakaweza kufikisha ujumbe wa kilimo biashara. Wakiwa wamechaguliwa kutoka jimbo mbalimbali, jimbo 47, wakiwa wakiinua mabango kutoka jimbo zote 47, wakiwa wamebeba vifaa rasmi vya kazi ambazo watavitumia kule mashinani kuelimisha wakulima. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako siku ya leo, ujumbe wa kilimo biashara utaweza kuwafikia wakulima wengine katika kila sehemu ya nchi. Ama jinsi wewe unavyoongoza kwa masuala ya kilimo, na hao wamepewa jukumu ya kueneza ujumbe wako kule mashinani
kwamba tuweze kuingia kwenye kilimo ambacho pia kinakuwa ni kitega uchumi. Na bado Tuinue mabango yetu tafadhali. Na bado wakiendelea kuingia, naomba studio mtuwekee ukweli wa mambo fertilizer ili tuweze kutizama, tuweke macho kwa runinga kabla nimwalike waziri wa kilimo ambaye atatuongoza katika hii sehemu. Ukweli wa mambo fertilizer. Ukweli wa mambo. Serikali ya Kenya Kwanza iliangazia sekta ya chai kama mojawapo ya kupewa kipaumbele katika ajenda yake ya mabadiliko ya kiuchumi. Chai kwa sasa inachangia 2% ya pato la taifa na 21% ya mapato yote ya mauzo ya bidhaa kwenye mataifa ya nje. Kunawiri kwa sekta hii imeiweka Kenya mbele katika biashara ya chai duniani, kwani inazalisha 11% ya chai ulimwenguni na ni nambari 3 kwa uzalishaji wa chai baada ya China kwa 49% na India kwa 21%. Mabadiliko kabambi katika sekta ya chai katika kipindi cha miaka miwili iliyopita yamesababisha thamani ya mauzo ya nje kuongezeka kwa kiasi kikubwa hadi shilingi bilioni 180 ikilinganishwa na shilingi bilioni 138 mwaka 2022. Malipo ya wastani kwa wakulima wadogo wa chai yalifikia shilingi 59 na senti 2 kwa kilo mnamo mwaka 2023 ikilinganishwa na shilingi 50 na senti 18 mwaka uliopita, ongezeko la 17.6. Na huo ni ukweli wa mambo. Haya basi, asante. Na sasa Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba nimwalike Mheshimiwa Mithika Linturi aje atuongoze kwa kipindi kifupi cha kuwakabidhi uwezo wana kilimo biashara. Tumpigie makofi waziri anapokuja. Karibu waziri. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, both the national and county governments acknowledge the critical role played by agricultural extension and advisory services in the provision of knowledge and skills to farmers. The key challenges towards extension management and service delivery include development of private sector operated extension services that complements the public extension services, as well as the commercialization of the latter without compromising public interest. In addition, sir, the agripreneur model has been formulated and successfully piloted for the last 5 years and shown to effectively complement the public extension while commercializing the same without compromising public interest. The Ministry of Agriculture and Livestock Development, in collaboration with county governments, with support from the World Bank, is supporting the upscaling of the agripreneur model across the 47 counties. The agripreneur program, when fully implemented, will create a strong network of about 18,000 youths that will complement and revitalize existing public extension service. Today, Your Excellency, sir, I therefore have the pleasure to present a representative group of 2,500 youths from the 47 counties for official unveiling, Your Excellency, sir, and thereafter requests for a group photo with the agripreneurs. Your Excellency, I welcome you. Thank you. Asante sana waziri.
Viongozi wote tafadhali tuketi chini. Mbele yetu tuko na vijana wa kutoka counties zetu 47. Vile waziri ameeleza, mpango huu wa serikali wa kutengeneza mafundisho ya kilimo biashara, imebidi tufanye kazi na washirika wengi ambao nachukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa kushirikiana na sisi, kushirikiana na Wizara ya Kilimo ili tuwape hawa vijana mafundisho. Umeelezwa ya kwamba tuko na vijana 18,000 kama hawa katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Leo tuko hapa na 2,500 kama kielelezo ya wale wengi ambao hawako pamoja na sisi, na leo wamefika hapa ili tuwape kibali rasmi ya kuungana na extension officers katika counties zetu kuwafundisha wakulima vile kilimo itabadilishwa iwe ni biashara na iweke pesa kwa mifuko ya wakulima wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza wakulima wote, sasa mko na jeshi kubwa hapa ya vijana ambao watawafundisha agripreneurship, kufanya kilimo ambayo itaweka pesa katika kilimo na katika mifuko ya wakulima wetu. Na kwa sababu sherehe hii ya muhimu, kiini ya sherehe hii ni kilimo, mumesikia vizuri hapa haya mambo. Kwa hivyo, to all these great young people, the agripreneurs who will lead the charge, who will take the front line in mobilizing our farmers into agripreneurs, making sure that farming puts money in the pockets of our farmers and puts resources in our economy as they supply us with food security in Kenya. I am very proud to commission the 18,000 agripreneurs in the Republic of Kenya, and congratulations on successfully completing your training. Pongezi sana. Na nitakuja hapo nipige picha na nyinyi. Rais wa Jamhuri ya Kenya, tumpigie makofi pongezi, akiwapa uwezo wa kutenda kazi. Na nitaomba pia naibu wa rais, waziri na PS Rono, PS Mweke pia waende pale. Lakini picha ya kwanza iwe ni rais peke yake na agripreneurs. Rais na agripreneurs peke yake, alafu tutawaelekeza hizo picha zingine. Picha ya kwanza ipigwe ikiwa rais peke yake na agripreneurs. Tukisherekea Madaraka Day ya 61, pia gavana kama unaweza teremka tafadhali. Magavana ambao wako wamefika pia wanaweza wakaenda waingie kwa ile picha. Magavana tafadhali. Magavana ambao wako hapa wanaweza wakateremka pia wawe kwa ile picha. Na basi tukiendelea na hiyo picha, hebu
tuweke sauti ya mwananchi studio, ili tuendelee tukingojea tumalize ile picha, ikipangwa kupangwa kabisa, ikapangika. Sauti ya mwananchi. Sauti ya mwananchi. Ukulima hakuna kufuatwa, unajitegemea mwenyewe, alafu tena mapato ni kila siku. Mimi singoji mwezi ati ndio nipate pesa. Nikitaka saa pesa naingia kwa nyumba, nauza njugu korogoro ngapi hivi na napata pesa. Ukulima iko na kila kitu, hata inaweza kukusinda kwa pesa. Loan ndiye inakusaidia. Mimi ni vile ninakaa kwa miwa, loan ni ekuji sana. Lakini loan yangu nikikata, ukiongojea mwezi hii napata rahisi. Nimepata faida na nikafaidika na hii ng'ombe. Tuko na gold katika nchi ambaye ni maziwa, ambaye tunaomba Wakenya wote turudi mashambani tuweze kufanya kazi. Tukifanya dairy farming vizuri na agriculture farming, tutaweza kujisustain. Mambo ya watu kusikia njaa ati chakula haitoshi, maziwa haitoshi, tutakuwa tunapata maziwa ya kutosha na maisha itakuwa mzuri. Sio kila saa kulia serikali isaidia. Mkulima akiwa empowered, kutakuwa na source of employment. Ita export ita employ watu wengi sana. Juu ya jambo hili la kilimo, mimi nimeliunga mkono 100%, kwa sababu bila kilimo nchi yetu haiwezi kusonga mbele. Tunapata mbolea ya kutosha, tunalima ndizi, tunalima mahindi, tunalima maharage. Si unaona kazi mzuri? Tunafurahia serikali vile imechukua hii mradi ya subsidies fertilizer. Gavana wa Bungoma County, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the First Lady, Mama Rachel Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, Mama Pastor Dorothy, Dorcas, service commanders, allow me to ride on established protocols in the interest of time. Your Excellency, before I make my remarks, allow me to recognize a few of our leaders who are here. I will start with my colleagues, governors. Please let us be upstanding. Governors who are here, Governor Otichilo from Vihiga, Governor Paul Otuoma from Busia, Governor George Natembea from Trans Nzoia, Governor Barasa from Kakamega, Governor Wesley Rotich from Elgeyo Marakwet, Governor B from Uasin Gishu, Governor Kangata from Moranga, I saw him around the other side. Thank you so much. Governor Simba Arati from Kisii, thank you, karibu sana. Your Excellency, allow me also to recognize former governors. We have Governor Mike Songo from Nairobi. We have Governor Ojamong, former Governor Busia. I saw Governor Wycliffe Wangamati, former Governor Bungoma. Your Excellency, allow me then to recognize our senators who are here, led by Senator Boni Khalwale, who is the whip. Please be upstanding for recognition, our senators and Deputy Speaker. Senator Wakoli, Senator Cherarigei, Leader of Majority, Senator Cheriot, of course, Khalwale. Allow me also to recognize Deputy Governors who are here. Senator kutoka Laikipia, Senator Kinyua, Senator Mandago, Senator Onyonga, Senator Trans Nzoia, karibuni sana. Deputy Governors, Pastor Mbatiani from Bungoma and Deputy Governor from Trans Nzoia. Your Excellency, allow me then to recognize members of Parliament who are here. I'll ask all of them to be upstanding, but I'll recognize those from Bungoma because they are hosts. We have Senator Wafula Wakoli from the Senate. We have Honorable Catherine Wambilianga, Woman Rep. We have Didmas Barasa, MP Kimilili. We have Freddy Kapondi, MP Mount Elgon. We have John Chikati,
Tongareni constituency, we have Pepela Wanyonyi from Webuye East. We have John Makali, our host, MP Kandui. We have Jack Wamboka, MP Bumula. We have John Waluke, MP Sirisia. We have Dan Wanyama, MP Webuye West, and Majimbo Kalasinga, MP Kabuchai. And of course the leader of majority, Ichungwa, leading other members of parliament who are here. Your Excellency, allow me to ask the members of County Assembly who are here to be upstanding, led by Bungoma Speaker, Speaker Situma. Please be upstanding, members of County Assembly from Bungoma. They are there, Your Excellency, there are 64. Karibuni sana. Let me also introduce the county, members of the executive government of Bungoma. We are standing, and all staff who are working here. Your Excellency, I'm also accompanied by my wife. Let me also recognize her. Otherwise, maneno inaweza kuharibika. Your Excellency, today is a great day for the people of Bungoma. May I take this opportunity to warmly welcome you, the whole country, and indeed the world, to our county. I want to thank you most sincerely for choosing us to host this year's Madaraka Day. I wish to share with you the warm greetings from all the people of Bungoma County, those gathered here today, those building our county and our country from various places, and those in the diaspora whom I know are following this occasion with joy. Today, we remember and celebrate the wisdom and the courage of our founding fathers who faced serious adversity to gain our independence and create a nation called Kenya. This very stadium that is hosting the auspicious 61st Madaraka Day is named after one of the greatest sons of our time, the late Honorable Masinde Muliro, a true champion of the second liberation. We celebrate these fallen heroes even as we remain cognizant of the fact that despite divergent backgrounds and varying viewpoints, they fought for the same cause. We are here because of your benevolence, Your Excellency. We could not, as a county government, have achieved this and to this standard of the stadium even if we saved for the next 20 years. Your Excellency, devolution is at the heart of the new constitution and a key vehicle for addressing historical disparities which have long led to conflicts. Our system of devolution combines a measure of autonomy and interdependence, leading to a cooperative system between the two levels of government. This requires that both embrace a system of consultation, negotiation, and consensus building in the run-up of state affairs. Mr. President, on behalf of the devolved units, I want to thank you and commend you for your continued support for devolution, and especially devolving these national celebrations to counties, for this strengthens your presidential resolve to support counties and the devolution agenda in your national endeavors. It is therefore a great honor for us as counties and as the people of Bungoma that you have chosen to share this national celebration with us. It would be remiss of me not to pass the gratitude of the people of Bungoma. Mr. President, all the major roads in Bungoma town and its environments are well lit, hence promoting a 24-hour economy in our town. Our airstrip at Matulo can now safely land a 35-seater plane, but it's our wish and focus that in the future it be upgraded to an international airport. And Your Excellency, when it's at that level, we want to propose on behalf of the people of Bungoma that it be named after you. Our Masinde Muliro Stadium is in the process of being completed to perfection with a seating capacity of 20,000 people, with all roads around it well paved, and we now have an official state lodge. Tunasema asante sana. Your Excellency, the current weather pattern in Kenya is worrying. We must begin to think of timely interventions that will address the challenges of crop failure in order to ensure our people have options. As the chair of the Agriculture Committee, I look forward to the support and partnership of your government in this endeavor to accelerate this development. Before I wind up, Your Excellency, if this rotation continues, for people to appreciate what is happening today, the next national celebration to be held in Bungoma will be in 2071, after it has gone round all the other counties. So this is historic for us, and that is how serious it is that we are making history. So you can take your years, add 47 years, and know how old you will be when this will be held here next.
Your Excellency, I now leave you with the words of Marco Rubi, who said leadership cannot be measured in a poll or even in the result of an election alone. It can only be truly seen with the benefit of time from the perspective of 20 years, not 20 days. Everything that you have done, people of Bungoma, will live forever in our hearts. Thank you, Your Excellency, sir. Your Excellency, you know, addressing a magnitude of this, a crowd of this magnitude, you can get changanyiko kidogo. It is now my singular honor and duty to invite the Deputy President to come and make remarks and invite you. Thank you, Your Excellency, sir. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, Dr. William Ruto, Your Excellency, the First Lady, Mama Rachel Ruto, the Governor of Bungoma County, my friend and college mate, Kenneth Makelo Lusaka, aka Babawini, the short man from Kamkuya, Cabinet Secretaries present, the Prime Cabinet Secretary, the Honorable Musalia Mudavadi, the Speakers of the two Houses, the Chief of Defense Forces, and the Service Commanders, the people of Goma Hamjambu, Bungoma Hui, Bungoma Hui, watu wa Mlebe Hamjambu. Your Excellency, I'll be very brief because my role in this great county of Bungoma, in the heart of Mlembe Nation, is to usher you to talk to the people of Kenya. But let me say, Your Excellency, you are the vision carrier of our administration, and those of us you have given the privilege to serve under you remain committed and focused to assist you in the transformation of our great republic so that the people of Kenya have better lives and the improvement of our economic fortunes. But before I call Your Excellency, you allow me 10 seconds to digress just a little bit. Before the advent of Manchester United and Arsenal, we used to have a great contest in the 80s and the 90s between Gor Mahia and AFC Leopards. During that time, I was a keen fan of football. I was and remain a great supporter and fan of AFC Leopards. With those few remarks, please be upstanding and help me to usher in the President of the Republic of Kenya, President William Ruto. Mr. President. Thank you very much. Let's take our seats. Mr. Deputy President, Prime Cabinet Secretary, the Speakers of the two Houses of Parliament, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, CDF and Service Commanders, Ministers, the governors, the governor of this great county of Bungoma, Governor Kenneth Makelo Lusaka Kufuela, MCAs and the Speaker of Bungoma County, ndugu wananchi wa Bungoma, hamjambo.
Bungoma hamjambo. Bungoma hoye. Bungoma hoye. Madaraka hoye. Asanteni sana. It is a great honor for me to join you here at this stadium named to honor the memory of one of Kenya's finest sons, illustrious freedom fighter and exemplary leader, Masinde Muliro, and to lead Kenya in celebrating the 61st Madaraka Day. On this anniversary, we mark the emphatic success of our freedom struggle, the triumph of the many gallant men and women who made immense sacrifice for the cause of freedom and justice, and the vindication of the principles and values which inspire the people of Kenya to stand as one, resist oppression, and unite to claim their sovereignty and to win the freedom to build a nation in accordance with our own aspirations. The reason for making this day are principally that the aspirations which motivated our heroes over 6 decades ago are not only alive today, but they are also the bright flame that sets our souls and minds alight with ambition and urgency, and illuminate the path to each one of us to pursue the progress and prosperity of our households, our families, and our nation. Madaraka, our self-governing mandate, is not an accident of history. Rather, it is the affirmation of the timeless values embraced and articulated by those who came before us in their resistance to colonial invasion, and the culmination of the vision and passion of the succeeding generations which bravely took on mighty empires, and they won. Today, we are no longer at the starting blocks of the race to progress. We have come a long way. In the course of our journey, we have made Kenya a strong state, anchored by a people united by fierce patriotism, love for one another, a shared vision of progress, and a public service with a high capacity to coordinate development and to provide security. Additionally, our country is a thriving, competitive, and diversified economy, well into its transformational takeoff, and a democracy which protects freedom, drives democracy, and places the people of Kenya at the front and center as the authors and beneficiaries of this great nation's affairs. Therefore, every person in this country has the freedom and opportunity to make their contribution by giving their best in what they do. This is the source of our glory. Madaraka recognizes that Kenya's freedom was won by farmers and determined workers on their shambas and their brave sons and daughters in forests, cities, factories, and plantations. Madaraka reminds us not to look down upon the labors of others, regardless of their occupation, because work makes a great people and a strong nation. Rather, Madaraka encourages us to do whatever we must to honor and support everyone who works, because that is the best way of achieving prosperity and security in a nation. Madaraka Day celebrates the birth of a nation out of the totality of the labors of millions of its people. Today, ladies and gentlemen, is the day to remember that work is important. Every hustle matters, and that nation building is a bottom-up affair. Let no one look down upon the life or livelihoods of another, and let no one be made to feel despised because of their work. Our economy depends on every form of service and labor. From the milling of sugarcane, millet and sorghum, to the ginning of cotton and the roasting of coffee beans in this country,
our agriculture sector continues to fire the powerful engine of economic transformation to propel this great nation into a food secure, internationally competitive trading giant that can hold its own in the East African community and leverage other trading frameworks such as the COMESA, Africa Growth and Opportunities Act, the Africa Continental Free Trade Area, with ease. Agriculture remains sufficiently attractive enough to sustain investment in every node of the food system. Agriculture's direct contribution to our GDP is 25%, while its indirect support to other economic pillars such as manufacturing boosts the GDP by a further 27%. Agriculture also employs directly or otherwise an estimated 40% of our population. To build a robust and thriving economy, enhance social inclusion, and improve environmental conservation of this critical sector, the government has deployed an agriculture-led, all-of-society approach in the form of the bottom-up economic transformation agenda, of which agriculture is a critical, central, strategic pillar. Under the bottom-up economic transformation agenda, we will reduce hunger, fight poverty, and improve the health outcomes of Kenyans. I am particularly delighted that agriculture and food security are the chosen theme of this year's celebration in this great agricultural county of Bungoma. We appreciate the determination of small-scale farmers who are the backbone of Kenya's agricultural sector in their efforts to produce sufficient and varied food to meet their national health and other daily needs. Against many odds, our farmers have defied systemic and structural constraints and limitations to make a contribution to households and national food security requirements and to propel the economy into the future. We understand, we cherish, and we value our farmers. Consequently, we have partnered effectively with farmers and other food system value chain actors, such as input suppliers, producers, processors, and support service providers to transform their productivity beyond subsistence and enhance the country's food security. This has been made possible through interventions in key value chains like maize, livestock, tea, coffee, edible oils, cashew nuts, pyrethrum, flowers, avocado, and macadamia nuts. We now have the potential to become a competitive regionally, globally, by utilizing the unique capacity of cooperatives to mobilize production on scale through the provision of government-supported agricultural extension services. The sugar industry is a highly strategic subsector whose value chains have been the mainstay of the local economies of our sugar belt and a generator of much-needed jobs and value. For this reason, we are firmly committed to ensure that the sugar industry returns maximum value to all actors in its value chains, beginning with the initial and foundational entrepreneur, the cane grower. To accomplish this, we have implemented a number of radical measures. We have written off Kenya shillings 110 billion worth of sugar factories' debts accumulated over the last 40 years. A new leasing model that will guarantee prompt payment for cane deliveries by farmers, timely wages for factory workers, and a bonus to sugarcane farmers every end of the year like other crops is underway. A call upon relevant agencies to accelerate the review process and to incorporate proceeds from byproducts in the scheme. As part of our commitment to invest 2 billion shillings into sugarcane development through state-owned mills, after leasing is completed, I am proud to announce that the government has approved the first tranche
of 600 million for seed cane development, and the National Treasury shall shortly release these funds to farmers. Recently, smallholder tea farmers exported Ketepa's value-added teas to West Africa and China. The government also increased farm-to-table food safety through frameworks such as the Food Safety Policy, and a Food Safety Coordination Bill is underway. To ensure our capacity to coordinate agricultural production and deliver service to the sector more efficiently, we are developing and integrating a farmers and agripreneurs database into the Kenya Integrated Agriculture Information System. As we speak, the database already has 6.4 million registered farmers, and our aim is to serve them better by improving access, sharing and utilizing of information in the agricultural sector. We have just witnessed a cohort of 2,000 agripreneurs trained by the government of Kenya. There are 18,000 agripreneurs around the country whom we have commissioned today to take charge of our agriculture across Kenya. The power of the database is beyond doubt. In recent months, farmers have been able to access subsidized fertilizer from the fertilizer subsidy program, as well as animal feed and certified seed, more efficiently, more affordably, and more transparently. Since we began to distribute subsidized fertilizer last year, 15 million bags of 50 kilograms of crop and soil-specific fertilizer have been distributed. Our strategic intervention have led to a value addition initiative measures underway to boost coffee productivity from 2 grams to 10 kilograms of coffee and from 50,000 metric tons to 102 metric tons a year by 2027. Under the coffee sector reform that we initiated, a 4 billion coffee jerry fund was established, 2 billion of which has been paid, with a balance allocated for payment in the 2024-2025 financial year. This will ensure farmers get good returns for their investments. We are also writing off Kenya shilling 6.7 billion debt owed by coffee cooperatives around Kenya. Specifically, in this right county, 300 million shillings will be written off for cooperatives in Bungoma County. In the edible oils value chain, the government's plan involves boosting the production of sunflower, palm oil, and canola by working with counties. In 2023, 70 tons of sunflower seeds were purchased, with 40 tons distributed to farmers. Another 40 tons of seed have been allocated to the Agricultural Development Corporation for seed multiplication. Additionally, the government, through the Agriculture and Food Authority, has produced and distributed 500 metric tons of seeds worth 241 million to farmers in 24 counties, including those in this region, as seed cotton production is underway. In the financial year 2024-2025, Kenya shillings 400 million has been budgeted for this program under the National Edible Oils Program project. We are on course with our plan to increase cotton production from 2,500 bales in 2022 to 107,000 bales by 2025 and modernize all ginneries around Kenya. The aim is to expand cotton farming from 9,300 acres in 2022 to 41,000 acres in 2023, distributing 15,700 kilos of seed to farmers in Busia and another 20,000 kilos to farmers in Meru, Makueni, Kitui, and Machakos, among the 24 counties that are in our program. Subsidized fertilizer
will also be provided through the tried and tested e-voucher for both our sugarcane and cotton farmers as well. Additionally, 5,000 hectares have been harvested in Lamu of cotton. The government has also worked with stakeholders to negotiate a price increase for farmers from Kenya shillings 54 shillings a kilo to Kenya shillings 72 shillings a kilo. In 2024-2025 year, 100 million have been allocated for the cotton industry revitalization program. We have also witnessed the negative effects of climate change, most notably through extreme climate phenomena. Last year, a long, bitter drought ended, giving way to a spell of vicious storms and devastating floods. It is now clear to us that climate change presents serious challenges to food security and economic recovery. The flooding, mudslides, and landslides that the country has experienced in the past 6 months may have slowed us up a little. However, the effects of global warming have not killed our resolve to become food secure and grow economically. Instead, climate-related risks and hazards have threatened our determination to increase investment in climate action and to build resilience against disruptive forces of nature. The government will continue to champion afforestation and the restoration of degraded landscapes and mobilize Kenyans to plant trees throughout the Republic to restore the environment and our biodiversity. We encourage increased use of climate-smart technologies such as mobile grain dryers, mobile soil assessment laboratories, and of course, an expanded irrigation infrastructure. We have made progress towards fulfilling our commitment to build 100 dams and 1,000 dams in different parts of the country to facilitate sustainable water use and increase irrigated land by 500,000 acres by 2026. The government of Kenya is in discussion with the Africa Development Bank and other multilateral institutions to implement this expanded dam program. To control livestock diseases and pests, ladies and gentlemen, the Kenya Veterinary Vaccine Production Institute, KVVAPI, produced 35 million doses of assorted livestock vaccines in 2023. To bring young people into farming, we have revitalized the 4K and Young Farmers Clubs to interest and introduce our children to agriculture. This administration has also invested more than 2.2 billion in the promotion and financing of agribusiness entrepreneurs and supported initiatives such as incubation and project management that will be undertaken across Kenya, and farmers will be trained along the way. On this 61st Madaraka Day, ladies and gentlemen, we join the people of Bungoma and Kenyans of goodwill and Friends of Kenya to acknowledge the contribution that food chain value actors have made towards the country's food, nutritional, and economic needs. The food value chain actors who exhibited their goods and services in the run-up to this celebration include outstanding individuals, input suppliers, and service providers, farmer producer organizations and cooperative societies, other service providers in digitally enabled agriculture, financial institutions supporting agribusiness, research institutions, food processing entities, ambassadors of our development partners, and insurance companies, which have helped us strengthen the bottom up over the last 12 months. Kenya's farmers have made remarkable progress in their efforts to make safe, nutritious, and sufficient food available to every citizen all year round. Since December 2023, through collective efforts and determination to increase household food stocks and improve food production, we have stabilized the country's food security situation. Ladies and gentlemen,
arid and semi-arid lands cover over 80% of Kenya and hold about 60% of our livestock population. Approximately 14.6 million Kenyans who live in ASALs derive their livelihoods primarily from livestock sector, which contributes 12% to the country's GDP and employs 50% of agricultural labor force. ASALs and the livestock sector are critical to the nation's food security and economy. To actualize the bottom-up economic transformation agenda in relation to the livestock sector, the government is focusing on commercializing and reforming the sector and improving livestock performance. Our commercialization agenda has given priority to leather, dairy, and projects like livestock commercialization project, which supports 110,000 youth and women-led livestock-dependent households in 10 counties around Kenya. The project has developed solar-powered boreholes and water pumps, rehabilitated several livestock markets and slaughterhouses, bred thousands of animals, provided agricultural equipment, pasture and fodder seeds, and trained the youth in animal health in different parts and many counties in the Republic of Kenya. We are invested in developing our leather subsector to support competitive export industries supporting many thriving enterprises and households. In this connection, we have committed to implement strategies aimed at increasing incomes from 15 billion to 120 billion a year, multiplying job opportunities from 17,000 to 100,000, and raising annual footwear production from the current 8 million shoes to 36 million pairs, worth 72 billion by 2027. I have made this commitment that shortly we will not be importing shoes from anywhere. We will be wearing our own shoes made in Kenya using leather. It is essential to our strategy that we transform the leather value chain from one driven by imports of raw material and semi-processed products to a sophisticated industry manufacturing internationally competitive finished leather and leather products, thus mopping up all the 3 million hides and 18 million skins produced every year. We are developing local capacity to handle hides and skins to provide quality raw material, turning as well as the local manufacturing of finished leather goods such as shoes, bags, belts, and others. Financially, our commitments are as follows. Kenya shillings 400 million has been allocated to upgrade the Ewaso Nyiro South Development Authority's leather factory. 200 million of the funds will be used to acquire modern equipment. Kenya shillings 100 million to build a footwear factory, and Kenya shillings 100 million to mop up hides and skins in different counties. Machinery for increasing processing capacity at factory has already been procured and installed. To supply quality hides and skins, 700 flayers have been trained and subsidized flaying equipment provided to 680 slaughter points around the country. At the same time, construction of the Kenya Leather Industrial Park at Kenani, Machakos County is 85% complete. This park will have a common affluent treatment plant, 2 tanneries, 2 leather manufacturing plants, and 100 acres for investors to set up leather factories by the end of this year. In the dairy sector, we are committed to enhancing annual milk production from 1.1 billion liters to 10 billion liters by 2027, raising the market share of processed and formally marketed milk from 30% to 50%. This will lead to an increase of processed milk exports of 1 billion liters a year by 2027.
by 7.5% from 755 million liters in 2022 to 812 million liters in 2023. Kenya shilling 600 million was released last week to new KCC to pay farmers promptly as part of the build-up of the Milk Revolving Fund, which is estimated to be 3 billion shillings by the end of this financial year. The government's 6-point plan for the dairy industry covers, among others, installing milk coolers in dairy cooperatives, providing tax incentives, reducing trade barriers, stabilization revolving fund, manage milk surpluses and deficits, and prompting higher national milk consumption to improve health, especially the growth and development of our children. The government's intervention in the red meat value chain are similarly robust and have led to an increase of 8.6% in meat exports from 15,000 metric tons valued at 9 billion in 2022 to 16,000 metric tons valued at 10 billion this year. There has also been a 42% growth in the export of live animals from 33,000 animals in 2022 to 47,000 animals in 2023. The government will build 450 fenced feedlots in 31 counties, working with counties to increase annual red meat production by an additional 110,000 metric tons, valued at 54 billion by the end of this year. To sustain high livestock performance, several interventions have been undertaken with the aim of improving genetics, eliminating feed water supply constraints, disease and barriers to market access. Key actions include the implementation of a countrywide breed improvement program in collaboration with counties to upgrade dairy and beef breeds across Kenya. In 2023, the Kenya Animal Genetics Resource Center provided farmers with 900,000 doses of bull semen with the aim of increasing production and productivity. I have directed that the cost of sex semen be brought down from Kenya shillings 8,000 to Kenya shillings 3,000, which will enable dairy farmers increase their production and productivity of milk. Likewise, a goat artificial insemination station and animal husbandry and industry training institute in Domba, Kirinyaga County has produced 48,000 doses of goat semen and trained 80 goat inseminators. Veterinary services are essential to safeguard animal and human health, improve animal welfare and productivity, and ensure the production of safe, high-quality animals, and thus promote food security and domestic as well as international trade. I want our livestock farmers to work with confidence and rest assured of consistent, reliable, and efficient provision of vaccines. In 2023, the modernized Kenya Veterinary Vaccine Production Institute produced 35 million doses of assorted livestock vaccines. To enhance livestock disease and pest management, the government is launching a national vaccination program to eradicate the PPR disease and control the foot and mouth disease. I want to ask all counties, because we are going to provide the vaccines. Under this program, more than 22 million cattle will be vaccinated against foot and mouth disease, while 50 million goats will be vaccinated through a collaborative nationwide exercise under our government, partners, and our counties. Ladies and gentlemen, the government will provide vaccines and facilitate vaccination, while county governments will provide the logistical support and human resource. 1,500 veterinary surgeons
and 6,000 animal health assistants will provide health and husbandry services to our farmers in a collaborative effort between the national and the county government. To facilitate the holistic development of the livestock sector and anchor all our value chains in a sustainable strategic platform, the government is implementing several policies, legislative reforms, and improvements to transform the livestock sector, guides training institutions, and provide a predictable environment to attract investment across all these sectors. These frameworks include the veterinary policy, livestock bill, livestock master plan, food safety policy, and food safety coordination bill. All these are at various stages of consideration by Cabinet and Parliament to guarantee sustainable availability of well-trained, highly skilled, and knowledgeable workforce needed by the sector. 1,700 students were training institutions in 2020 to study animal health and husbandry, leather technology, dairy technology, and meat inspection. For productivity in the we have 11 new landing sites in the coastal region and finance the operation of pit management units in Shimoni and Liwatoni, which have been equipped with commercial fishing boats. We have done the same in the Lake Victoria region, where 11 fish landing sites have been established at various points on the shores of Lake Victoria, and beach management units set up and equipped with fishing boats. In addition, we are setting up 2 hatcheries, one in Kabonyo to restore Lake Victoria and another in Shimoni to serve the Indian Ocean. Agriculture, ladies and gentlemen, is the engine of our economy. It strongly complements manufacturing, export trade, and the micro, small, and medium enterprises, and directly supports our health agenda. The bottom economic transformation of Kenya requires us to mobilize with urgency and pursue intentional undertakings to catalyze and sustain a revolution in our shambas that will reverberate in our urban areas, towns, and cities. To accomplish this, we have committed to implement strong interventions on 3 different points, all aimed at promoting a robust bottom-up economic resurgence. As already discussed, we have made a defining choice with our commitment to discontinue wasteful consumption subsidies and instead invest in supporting production. The second fundamental intervention was to enhance national revenue mobilization, engaging more eligible taxpayers and ensuring that due revenues are collected. It is critical to emphasize that the resolve to reinvigorate tax revenue mobilization was accompanied by an implicit and explicit undertaking that the government would not compromise on its responsibility to steward public resources with utmost prudence, transparency, and accountability. This commitment, fellow Kenyans, is irrevocable. We must live within our means by raising our own revenue and spending it carefully and wisely. Every officer in the public service, starting with me, shall be held to full account for all resources under their authority. The third critical strategic decision was to invest in agriculture and food security, together with other pillars of our bottom-up economic transformation agenda, in order to stimulate growth in the productivity of our farmlands and rural economies. But having done so, it is necessary for us to enhance market access for our produce locally, nationally, and to enhance access to credit by farmers in the next financial year. We are allocating Kenya shillings 1 billion to the Agricultural Finance Corporation to provide affordable credit to farmers.
Additionally, we are collaborating with the Afrexim Bank to provide another Kenya shillings 15 billion to AFC to support increased lending to our farmers in all sectors that are in. The Indian Exim Bank will also support AFC to enhance our agricultural mechanization agenda, providing farm inputs to farmers at low rates and making sure that we use appropriate mechanization mechanisms. I want the people of Kenya to understand that our advocacy of integration is part of our traditional commitment to regional cohesion and solidarity. The Pan-African imperative and the expansion of market access and linkages with the trade investment counterparts for our producers beyond our borders is absolutely necessary. I stand here, therefore, to urge our farmers and other agriculture sector entrepreneurs to work with renewed confidence, with the assurance that their labor will meet demand in Kenya, East Africa, common markets of Eastern and Southern Africa, and the Africa Continental Free Trade Area. Further abroad, we have secured quota-free and duty-free access to the 27-country European market for produce exports from Kenya farmers under the Economic Partnership Agreement signed between Kenya and the EU and recently ratified by Kenya, and 2 days ago ratified by the European Parliament. I also wish to report that during my recent visit to the US, we negotiated the renewal of the African Growth and Opportunities Act, an instrument which has enhanced access to the US market for African exports and catalyzed the rapid growth of Kenyan exports, especially in the textile and apparel sector. My call similarly applies to Kenyans from all walks of life. Let us keep working hard, engage other visions, and dream more ambitious dreams to take the tide of freedom of economic transformation that us all into our collective destiny of shared prosperity. Let me conclude by saying two final things. This stadium that was built for the last 3 years and the all was not done. I want to commit to the people of Goma that the contractor will not leave and that the people in charge, especially the officers in charge, will be here until this stadium is completed and made available for the people of this county and for Kenyans. I just want to promise you that this will be the last time that you will be beaten by the sun. The next time you come to this stadium, this whole will be covered properly. But I also ask the people around this stadium, especially those who have decided to acquire land, please, kidogo. Kila mtu mwenye ako na shamba hapa ambaye anajua ni asali, polepole tutajenga hii hali yote. Hatutaki kufuma na mtu, tunataka tuheshimiane kwa sababu wanajua. Matulo tumejenga pale airport mpya. Tatizo kidogo ni kwamba hatuna ardhi ya kutosha. Nimekubaliana na Lusaka kwamba yeye atanunua ardhi na mimi na serikali kuu tutaongeza runway na kujenga terminal. Na nilisema jana
ya kwamba hamtakuwa na haja tena ya kuja Eldoret ama kwenda Kisumu kutafuta ndege. Ndege yenu mtakutana nayo hapa Webuye hapo. Ama kule Kisumu unaweza kuja, lakini ndege utapata hapa. Umesikia vile nimesema kuhusu mambo ya kilimo cha sukari. Kuna jamaa mmoja hapa amesema tumefanya mambo ya miwa ndio tumeishi miwa. Hiyo ni sawa, lakini mambo ya miwa tumeshakamilisha maneno ya Mumias. Sasa Mumias tuko na taratibu ya sawasawa ya leasing. Nzoia, kule Suni, kule Nyuani, kule Chembi, kule Muhoroni, mimi nataka niwahakikishie tunakamilisha mpango yetu vile nimetangaza hafla hii. Mambo matatu ya muhimu. Kwanza nasema mkulima atalipwa kwa muda ama kwa akipeleka miwa yake arudi nyumbani na pesa yake. Ya pili, wafanyikazi watalipwa. Na tunalipa bonus kwa chai katika mpango yetu mpya. Nataka tulipe hiyo ndio mpango tumeweka, na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango. Wacha niwashukuru watu wa Bungoma jameni. Sisi tulikuja hapa 2022. Mimi na wangu viongozi wote tukakuja hapa tukampa kura zenu. Nyinyi mkawa watu wangwana ajabu. Ni jamii gani tulitoka? Mlitupatia kura 65%. 65% of the vote in Bungoma County ilikuja kwetu. Nyinyi mlisimama kidete, kwa sababu wakati huo tulikuwa tunauziwa uoga, tulikuwa tunauziwa ya kwamba mlitamua, lakini Wakenya walisimama bega kwa bega na kura 2022. It was a defining election. Hiyo kura ya mwaka 2022 ilifanya mambo matatu ya kwanza, ili tusaidia kumaliza siasa ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili, ilitoa mwongozo kwamba sio system, sio serikali, sio deep state ndio inaamua. Wananchi wa Kenya ndio wenye kuamua. Na jambo la tatu, Wakenya wapiga kura kwa sera, hawakura kwa mtu binafsi, kwa mambo ya wananchi. Walisema tuuzie sera yako, na hiyo tunafuatilia kukamilisha kupata hati yenu na sisi wakati tuliomba kura yenu. I want to promise that we will never go back to the politics of ethnicity. We will never go back to the politics of personalities. We will never go back to the politics that people are not in the center. I want to assure you that we will work hard to make sure that our politics that we are going to make sure that we deal with the challenge spending and unnecessary use of public resources. We are going to ensure that we drive the agenda of Kenya
and every Kenyan the same way. Mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu wa Kenya, siasa ya ukabila tutazika katika kaburi la sahau. Siasa ya njia isiyofaa ama njia ya ufisadi, na tutahakikisha ya kwamba tunaunganisha taifa letu la Kenya. Kila Mkenya mahali popote alipo ajivunie ya kwamba taifa hii ni taifa letu. I promise not to let you down. This big will not let you down. We are going to work together. We are going to build a huge collaboration of all sectors. We can transform our country and make Kenya great, respected, prosperous country that we all love. Watu wa Bungoma, wacha mimi nichukue nafasi hii niwashukuru tena, niwaambie asante sana kwa kutukaribisha Bungoma. Bado tuko area, tutakuwa hapa kesho. Mkituchunga vizuri tutakuwa hapa kesho kutwa. Mkituangalia vizuri pengine tutakuwa mzima. Sasa bidii Bungoma, asante sana. Tunawapenda. Mungu awabariki. Nyasaye Basi mheshimiwa Simeoni, kwa heshima tuweze kutupa mwenzangu aweze kutupa itifaki ya kuweza kumkana mahali hapa. Kwako Gitone. Asante sana, nitaomba aweze kumkubalia Mheshimiwa Rais pamoja na mataifa waweze kuondoka. Wale wengine viongozi tulie jukwani kuheshimu kuondoka. The exit procedure. Nafasi hii ni msafara wa Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto pamoja na mataifa akitikishwa na majeshi ya ulinzi. Shukrani Mheshimiwa Rais kwa kuwa nasi ya leo, ujumbe ambao umetupa katika sherehe makala ya 61 sherehe ya madaraka. Nitambue kuondoka kwa Rais Daktari William moja mama I will seek the indulgence of all the high commissioners and ambassadors to remain. They will be escorted. Wakati huu wananchi anaondoka Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mama Rachel Ruto. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kushinda nasi na hata baraka zako za kutuongoza katika sherehe hii ya leo, sherehe ya madaraka.
Atafuata sasa kuondoka ni msafara wa Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas Rigathi. Baada ya msafara wa Mheshimiwa Rais kuondoka, anaondoka sasa Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi. Nitaomba msafara wa magari za speakers wetu, Spika wa Bunge la Taifa na Bunge la Seneti, vile vile yaweze kupangwa ili baada ya mkuu wa mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi kuondoka, vile vile maspika wetu waweze kuondoka. Baada ya Mheshimiwa Naibu wa Rais kuondoka, tafuata msafara wa mkuu wa mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Na kama nilivyoomba viongozi wa watulivu, tutawaelekeza kadri ya kuondoka. Service Commanders, kama ilivyo desturi yetu, tunaingia katika msafara wa CDF. Service Commander. Kachiel kowuok e paw tuke ma Masinde Muliro e kaunti ma Bungoma, kama jatend piny achiel gi jotelo mamoko twak kachiel mabende ne thoth mokalo mabende rangi kaunti ma Bungoma ne wan ka gi Sharon ginang'o giri miwinjo ka jatend piny owacho ma wanyalo kamoro nitie jomoko e pacho kamano jok mitiyo godo wanyalo nyiso jopiny ginang'o giri ma jatend piny omule nyasi ma kawuono. Ang'eni momulo gi na singo mopogore opogore Milton kinyoro na thor wach ma higa ni nyasi mano mar madaraka mar 61. Thor wach ne agriculture and food security magweche motenre kod pur gi pith kanyakla kod arita makare e weche mag chiemo. Pinero mnaka koloso jatend piny Kenya holoso e wi singo mopogore opogore pachoka mago motenre kod weche mag pur gi pith kanyakla kod mago motenre kod arita mano mar chiemo. Mokwongo nowacho kanyo kaluwore gi oro ngaji mabende nokwako piny Kenya higa mokalo. Higa ni nwaneno kanyo kan mantiere gi oula mabende nokelo thoe mopogore opogore gi kethruok mag mwandu mopogore opogore mabende owacho ni en lokruok mano mar chala mano mar kor lwasi. Nitiere singo mopogore opogore mabende ochiwo kongo mondi nwaneno kanyo agripreneurs mano maromo 2,500 mowuok e counties mopogore opogore. Counties 47 mabende dweche makawuono korono sidha ayanga ni was makamagi romo 18 mago e pacho Muliro Stadium Kandui e kaunti ma Bungoma na gin kanya agripreneurs 2,500 mabende gibro bedo ka gitiego jopur Milton mano mar medo pith e pacho kae. Aparo ni mano ber nikech ing'eni e kinde mokalo ne wan gi extension officers gi jo agriculture ne timo limo jopur kendo ne ginyiso ni lo kama gik machalo kama jogi koro yudo lony yudo tiegruok makare mang'e ne gitiyo maber kaka dwarore to kamoro Kenya nyalo bedo gi chiemo moromo. Mana kamano bende nyakoro ngejwang kata mnako pogore gi mano bende Milton weche mopogore opogore gi singo mopogore opogore bende ni winjo kanyo ka jatend piny Kenya olose mago weche maluoro leather kata mana iwacho ni weche maluoro pien e pacho ka winjo kanyo ni piny Kenya rom kanyo higa mar 2027 wabro bedo kwa loso kata mna kwarwa ko mwandu mongere kaka made in Kenya. Milton wano make managi kanyo wangini jafombo marwa e county mano mabusia e county ma Bungoma Chris Owino osebedo kaluwono chenro makama chakre saa 3:30 kinyi kana jotelo mopogore opogore omolo. Chris, geno mara ni iwinja yo makara ng'eni nitiere gi ng'ikruok makoni kod kocha kaluwore kod duolo odiochieng' makawuono matut mabende nyalo nyisowa nikech odiochieng' makawuono bende no kawinjo kanyo kolanda moko kuom jotelo mabende noyuoro nyasi makawuono mawuok e pinje mamoko maoko. Chris Owino. Erokamano Sharon, en adiera mar Madaraka Day mar higa mar
ganario gi paroga ngwen urumo odiochieng' ma kawuono thuolo machuok mokalo nyasi ma otelne kod jatend piny William Ruto. Nyasi mathur mar wach maduong' ne en bero weche mag chiemo kaachiel kod yaro dero mar chiemo e pacho kae mar neno ni piny Kenya oweyo tiyo kod omenda mathoth e nyiewo chiemo kowuok e pinje maoko kaachiel kod tiyo kod omenda weche mag dongruok. Mathoth oyoro kaka kendo jopiny mar kaunti ma Bungoma orwako gi nyasi kod ilo nyasi mar Madaraka Day ka achiel kuom yore mag jiwo telo mag gwenge kendo sechegi jopiny dhi nyime kod nyiso mor margi ewi mano ma giwacho ni telo mag gwenge kaachiel kod tudruok e kind piny owacho mamalo kaachiel kod piny owacho okelonegi. An kod moko kuom jopiny kakae manyalo lero to gin ka jodak ma Bungoma gin ber mane ma giseyudo chieng' ma kawuono kendo pachgi en paro makamane. Unaweza tu kutuambia unaitwa nani na unahisi kivipi siku ya leo kwa sherehe ya Madaraka Day kufanyika hapa Bungoma? Ndugu wangu, mimi naitwa Dennis Masibo kutoka Busia County. Mimi nimefurahia leo kuanzia leo. Asante Mheshimiwa Ruto kwa maoni yanaongea kwamba atatutengenezea barabara na hii kiwanja imekuwa safi. Mimi sijawahi kuona kiwanja kama Western. Rais Mheshimiwa kutupea hii madaraka upande huu. Mimi naitwa Dennis Masibo. Unaweza tuelezea tu unaitwa nani, unatoka katika kaunti gani eneo hili la magharibi, na je, ni kipi ambacho imeweza kufurahisha kwa hotuba ya Rais William Ruto? Kwa majina ni Brian Simiyu Hisa kutoka eneo la Bumula Mwanda. Nimefurahia siku ya leo kuona Dr. William Ruto Nyakoro mgojua ngamano kaka nonye isi moteli. Kwa nani na nini ambao kimekufurahisha siku ya leo? Naitwa Gibson Zima kutoka Bungoma. Kimenisha leo Milton nenore ni odiochieng' ma kawuono chal ka gima tudruok marwa ng'ikruok nitiere. Kano mana ka nyasi bende osirumo to pod ng'ikruok mar duol pod nitiere kono. Kristo siduogo winje na kendo. Network chendo nyakoro mgajwanga kata kamano geno aneno ka Chris loso kanyo koso diponi waseyudo duonde kendo wamiene thuolo. Thuolo mokwongo nyasi ma kamae obagi kaunti ma Bungoma en mana mor kod ilo ne jodak ma Bungoma. An kakae kod moko kuom jopiny ma bende nyalo na medo nyiso pachgi ni to iwinjo nadi. Tuambie tu unaitwa nani na wewe ni mkaji wa eneo gani haswa hii eneo la magharibi? Mimi naitwa Diberius Josh, natoka maeneo ya Mayanja. Na tumeshukuru sana kwa hii Madaraka Day kwa sababu imekuwa for long tangu hatujaweza kuwa Madaraka Day, but Mungu naye ni nani leo ametuwezesha. Tumekuwa na kiongozi wetu Honorable Dr. William Samoei Ruto, our president. We love you and we exalt you kwa sababu sana. Tuambie unaitwa nani, vile ulikuwa unakuja hapa, matarajio yako Asante sana kwa majina ni Sostitus Simiyu Wekesa kutoka maeneo ya Bungoma. Nashukuru kwamba rais wetu amekuja na nashukuru sana kwa maana Bungoma hatukuwa na stadium kama hii, lakini tunashukuru Mungu kwa maana ameweza kutuletea na Madaraka tena kuonekana Bungoma. Nashukuru sana. Asante. Kando na mambo ya uwanja wa ndege na uwanja wa Masinde Muliro, ni manufaa gani tena ambayo umeweza kupata kutokana na hii sherehe ya Madaraka Day kuandaliwa hapa kaunti ya Bungoma? Kwa majina kamili naitwa Mheshimiwa Timothy Mwaturo Wanyonyi, natoka aspirant Kamkuya Ward. Ningependa kusema kwamba siku ya leo tumefurahi sana kusherehekea siku ya Madaraka Day na tumefurahi sana. Jambo la kwanza ningependa kusema ya kwamba kwa niaba ya vijana Kenya mzima, ningependa kusema ya kwamba vijana wengi wanahangaika na tungependa sana tumuombe rais arudishe kazi kwa vijana, kazi mtaani. Hiyo kazi ilikuwa inalea vijana wengi sana. Tunashukuru Mungu. Alafu jambo la pili, ningependa kusema kwamba kwa niaba ya wakazi wa Kamkuya Ward, ningependa wako na shida ya maji. Shida ambayo inawasumbua ni maji, alafu tuko na security light. Mwenyezi Mungu asaidie mheshimiwa wetu rais, asaidie governor Lusaka. Sisi watu wa Kamkuya na sisi pia tulimulika.
Asante sana. Mheshimiwa Rais amesema kwamba kuanzia hivi sasa wakulima wa miwa pia wataweza kupata bonuses kama hawa pata wakati huu. Je, unahisi vipi bonuses kuanzia sasa? Mimi naitwa Zadok Ndinyo. Pendekezo la rais kusema kwamba wakulima wapate bonuses sioni kama it holds up. What I know, wakulima watakana wapate dividends. The dividends watapata kulingana na profit ambayo imepatikana. So I don't think kama it materialize kwa sababu what I know, they can only get dividend profit. Yeah. Sharon Makwambo kuom jopiny jodak County ma Bungoma madhi nyime kod golo pasgi ewi jatend piny William Ruto kaachiel kod nyasi ni mar Madaraka Day makane waselero ma jopiny bende ong'eyo mae nyasi mokwongo e County ma Bungoma kendo jopiny kod mor kod siso mar rwako nyasi ma kamae kaachiel kod ber ma nyasi ni okelo ka paw tuke ma Masinde Muliro kendo jatend piny William Ruto owacho ni jolweny mag kaachiel kod contractors ma Masinde Muliro kae nyaka gitiek gi pawni Masinde Muliro kaachiel County ma Bungoma mondo ketege ekas 500 mar ger mar yaro pounde ke mamad airstrip mar kete en rang'iny madwarore. Mano gik madhi nyime kinde Sharon ka in kod penjo machielo. Chris, penjo mabende nantiere godo en kotenre kod welo mabende samoro piny Kenya jagwelo e nyasi makamage. Akendo odiochieng' ma kawuono ok wawinjo welo moka mabende nogwelo nikech ramna ka nwaneno twak nwaneno kanyo mana twak mano mar governor mano ma Bungoma Ken Lusaka, Rigathi Gachagua mbende noloso matin kanyakla gi jatend piny. Dibed ni onge ramna jatend piny moro amora mabende noyuoro nyasi maket kod ma. Sharon en adira kopogore kod ilok mar oganda modak e County ma Bungoma ma waneno odiochieng' ma kawuono nyasi mar Madaraka Day ne oken kod nyadhi ahinya kopogore kod wende kod miel kaachiel kod sunga mag oganda ma yudore e County ma Bungoma nikech jotelo madito mawuok e pinje maoko onge jatelo moro amora mawuok e pinje maoko mane obiro e nyasi ni kipimo kod nyasi ma osebedo katimore e kinde sasa benene weche ng'ich ka ineno jalobi jatend piny Rigathi Gachagua ne okoloso kuom thuolo mar seconds 55 kende to weyo ni jatend piny William Ruto manyiso ni nyasi mar Madaraka Day otimore e yo makare ne ntiere mor kod sunga kod ilo kuom jodak ma County ma Bungoma kata kamano e rang'iny mar piny Kenya to rang'iny mar piny mangima onge welo madito ma oke pinje ma oko manyalo wacho ne ochopo kae ka ipimo kod nyasi makamago mosebedo katimore e kinde mokalo. Sharon Mana inya Chris Owino bende ntiere ka gi Milton matut mage mading'e kowuok e Bungoma kapok wawi Chris. Gima neno ma winjo ka jatend piny owacho ka bende en ni gope maga ma piny owacho ma cooperatives mar riwruoge mag saga nego bende idhi ruch oko mantiere Western idhi ruch negi gope oko kaeto bende wacho ni keto omenda maromo siling bilion 2 e sekta mar niang'. Apani na winjo kamano Chris mondo okony chiro medo chiro sekta mar niang'. Ng'eni Western Kenya ema sekta mar niang' no otime newa. Kora akeni Chris iwinjo ko wacho ni ji wacho nang'o e wach mar niang' nikech factories mang'eny kono Nzoia, Mumias ema notelo to sani ok gin kaka ne gin chon. Akeni winjo ko wacho nang'o kata mor mane ma ji nigo kaluwore gi bedo ni broket siling bilion 2 e sekta mar niang'. Milton gino ma omoro jodak ma e County ma Bungoma kaachiel kod imbo mar Kenya en mana wach mar ni kochakre sani jopur mag niang' bende bonuses mana ka jopur mag kofi kaachiel kod jopur mag majan osebedo kayudo. Mano e gima omoro jogweng'. To pod an kod jodak maka kae kik ati kod weche maga to gin kod weche ma ginyalo wacho. Inyalo ng'isa ni iluongi ni ng'a to in kaka iwuok e gwenge mage? Erokamano, an iluonga ni Ezekiel Ogira, an japuonj ne achung' ne entertainment mar nyithindo sherehe ma kawuono ni. Sherehe ma kawuono ni gi achiel kuom gimomora en wach niang' nikech gweng'wa kaka gweng'wa lula wapuro niang' lakini nitiere wach moko kaka jaluo ma ok
konego beni wacho kawuono. Ewi wach niang', ang'o momori ewi wach niang' kama jatend piny William Ruto wacho ni jopur mag niang' be dhi chako yudo bonuses, to bende mag niang' e gwenge mag mar Kenya kod Nyanza bedo ka dok piny. Er gimoro ma inyalo dok dala kod mor ni nyasi mar Madaraka Day wan ka jopur mag niang' wawuok kod gima kama nyasi mar Madaraka. Nyasi mar Madaraka kaka jopur niang' ma wan gi counties wate chiegni wapuro niang' kuonde moro amora en ni wabiro yudo bonus. Bonus ni osebedo kimiyo jo chai, lakini jo niang' to puro matek. Kineno ka ting'o jembe, an gi jembni ka magi mag pur. Jembni gagi mag pur gi wapuro, lakini bonus to pok wayudo. Wadhi e chiro wan mana golembe, lakini niang'wa wapuro ni pok wayudo bonus. Chakre kawuono Rais owacho ni wabiro yudo bonus. Mae wach ma onego bed ni kete tim. Luoro na en mana mano kende ni samoro gigi nyalo wacha to ketgi e tim, lakini koketgi e tim to counties wabiro dongore nikech niang' en achiel kuom gik mayudore mang'eny ahinya e counties wa. Kama kaka kikidhi mabor, inyalo lero ni iti luongi ni ng'at wuok e county mane? Iluonga ni Samuel Jambora, ajadak mar Homa Bay County, lakini awuok kamoro ni Kabondo Kasepul, lakini an e dala mar Bungoma kae, dala mar Kandui kae. Achiel kuom gwenge mag Homa Bay, achiel kuom Luo Nyanza, kachiel kod gwenge ma ipidhe pamba. Jatend piny William Ruto wacho ni piny owacho mare oseketo tenge omenda moromo mar bero pur mar pamba. Wach ma kama ikawo yo manade? An wach ma kamano ma rais owacho, wach mar medo pesa bondo mi pamba bondo mi oger. An mano wach na puoyo, to an gima kwayo ni gik mowacho gi okete tim to kiko wach gi wacha e rumbi mar piny kala ka yem nono. Nikech kaka wambe kaka gima da chiko yita ni bondo wacho ko tuomo na development matimore Kabondo Kasepul e weche mag rabuon. Kanyo ka winjo ko wuoye, lakini kar pamba to wuoye, lakini gik mowacho go oketgi kar tim. Kopogre kod pur mar pamba, jatend piny William Ruto bende oloso e wach mar loso kuonde ma ipidhe rech kata fish landing sites. Mowacho ni piny owacho mare dhi gero fish landing sites maromo 11 mayudore alwora mar Nam Lolwe. Dong ma en gima oganda Luo onego bed ni rwako kod mor. Wach no mano gima warwako kod mor, kendo kanyo waonge gi wach. Ber rais pango ga mkakati mare nuo agenda mare sirikal ma entiere. Wan duto te wagoro kamano, sirikal gik mo pango go wan go manero kamano nikech wadwaro ni oketgi mar tim. Wan gima wamedo kwayo mogik ni kiko wach gi awacha, lakini okete kar tim bondo konye mwananchi mar piny kaka nen sirikal maniluongo ni bottom up. Ogole ng'ato moro mane piny to kel malo bondo ji obede romre. To kiko bagwa ng'ata. Ji obede lenga diwa achiel. Mano kendo. We kama mkaji wa hapa Bungoma na eneo la Magharibi, nini haswa katika hotuba ya rais imeweza kuguza moyo wako leo hii? An kachunga nyinga iluonga ni Kennedy Ochieng au Siaya County. To an kachunga nigo an go mora rais ni odhikelo na kine mar niang' no. Yani bonuses mar niang' mane gima mora go. Nikech jo koro sebedo kapuro mang'eny but bonus pok ne gido nyaka nene. Koro mane gima mora. Kaunti ma Siaya bende ong'e kuom pur mar pamba, to wacho ni kembe duto mag pamba kachiel kod jinaris mane loso pamba kata kuonde kano pamba mane okethore e kinde mokalo oseket omenda moromo mar gero kendo bero gi. Donge mae en gima onego bed jodak ma gwenge mag Luo Nyanza kod gwenge mipidhe pamba akawo kod mor kendo timo na ikruok malong'o. Mano gima mora zaidi ka nyalo chier ka nyalo kelno kemni mag pamba e alwora mar Siaya kanyo, ni mar pamba no en agriculture maber sana. Koro mano gima mora sana ka dikelno kambi mar pamba no. Iwuok e kaunti ma Siaya to in e kaunti ma Bungoma. Ineno ka mae thuolo mokwongo ma obag nyasi mag Madaraka Day e kaunti ma Bungoma, kendo ineno moko kuom olemo ma okel ne jodak ma Bungoma. Wan kod paw tuke ma Masinde Muliro ma kotiek gero dhi bedo paw tuke ma Nyangafu, paw ndeke ma Matulo ma bende idhi gero. Ere kwayo mari ne jatend piny William Ruto, un kaunti ma Siaya pok ubago nyasi ma kamae, kwayo mari ne sirikal mar county ma Siaya kod jatend piny William Ruto en mane? An kwayo mara kod jatelo en ni mondo mi chieng' wabe okelnwa e nyasi ni e Siaya County mondo wabe wane olemo ma okelo e Kakamega County kaendi go.
Erokamano. Wewe unaweza tuambia tu wewe ni mkaaji wa hapa na una kazi yako hapa Bungoma ni kipi? Kazi yangu ni cutting defense. Mimi naitwa Dennis. Mimi kazi yangu ni mambo ya landscaping. But nimeshukuru kuambia kwamba rais ametupromise pale Matulo anaenda kutupea kiwanja ndege ambako sisi wananchi wa Western kama Bungoma hatutakuwa tunaenda tena Kisumu, Eldoret. Anatuelezea kwamba Matulo sasa ndio kiwanja ambayo sisi tumeweza sasa, ametupromise na ameahidi sisi mambo ya miwa hapa ya kwamba bonus hii ya mambo ya miwa ametuahidi mambo ya pamba. Miwa saizi kikatwa inaletwa tu direct baada ya muda mdogo anatupea pesa. Sio kama uende miwa iishe mwezi moja ndio pale una process mambo ya nini ya cheki. Hiyo tu yangu mimi ni mwenzangu ama wakiongea mimi ni Dennis kutoka Bungoma. Asante sana. Vile vile rais amesema kuanzia jana alizindua ofisi ya kutengeneza passport, na hiyo inamaanisha kama wewe mkaaji wa eneo la magharibi si lazima usafiri hadi Nairobi kutengenezewa passport. Unahisi vipi kulingana na hatua hiyo ya rais kufungua ofisi ya kuunda passport hapa? Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Sami Ongoro, mkaaji wa Mount Elgon sub county. Mimi kulingana na vile rais aliweza kufungua ofisi ya kutoa hizo hati, hiyo ni maendeleo ambayo ametuletea na ametuweka karibu na ile nchi, yani imekuwa the global village, imekuja sasa karibu na mwananchi wa kawaida. Labda kwa upande wangu rais kweli amefika, lakini sisi hatujaona akiongelea sehemu ya Mount Elgon kwa sababu maendeleo mingi sana inafanyika hii upande ya huku chini, hizi sub counties zote nye ziko huku chini, lakini sisi kule juu tumeweza kusaulika. Hata the water towers ni kule Mount Elgon na chakula mingi natoka huko, lakini angeweza kutusaidia wakati mwingine kupitia kwa mawaziri ambao wanahusika na hizo upande waweze kutuletea sisi pia maendeleo katika sehemu hiyo. Nashukuru sana. Akiongea kule Chwele hapo jana jioni, rais aliweza kutoa bayana kwamba kuna mipango ya kuinua mji wa Bungoma hadi kwenye kitengo cha miji mikuu ama cities. Wewe kama mkaaji wa Bungoma, how do you take it? Do you feel like Bungoma ina merit kuwa city, and maoni yenu ni nini, ni gani kulingana na hiyo amri ya rais ya kuinua Bungoma hadi kwa level ya kuwa miji mkuu? Okay, kwanza kabisa mimi naitwa JJ Mganzi, mkaji wa Bumula sub county. Kitu ya kwanza nimefurahia sana siku ya leo. Na kulingana na hotuba ya rais siku ya leo, uimarishaji wa Bungoma county kufika kwenye jiji kuu ni kitu muhimu sana. Na kitu ya pili, imefanya Bungoma county imejulikana na mambo ya barabara ambazo alizindua jana. Alafu leo pia amesema uwanja hata kama leo sherehe zimeisha, lakini atajaribu iwezekanavyo iishe. Hiyo ndio maendeleo nimefurahia sana. Alafu kutokana na hali ya kusema passport tunapata hapa hivi Bungoma pia imesaidia sana kama sisi vijana, juu mara mingi tumesumbukana sana tukienda kutafuta huko Eldoret, Nairobi, lakini wakati huu rais amefanya kitu la muhimu. Wachanganuzi wa kisiasa wanasema rais ameweza kuleta maendeleo mengi tu hapa Bungoma kwa sababu hii ni eneo ambayo ilimpigia kura kwa kiwango cha juu, na kama eneo hili alingempigia kura kwa kiwango cha juu huenda asingepata hiyo nafasi ya kudumu kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Je, unaona ni ukweli? Na kama ni ukweli, si ni mambo ya kuleta mambo ya ubaguzi wa kupeana rasilimali za kitaifa? Naam, kulingana na rais vile amesema, kutokana na hali ya kura vile tulipiga kura kwa ajili ya kura mingi kwake, ni kwamba pia imempea ile motisha ya kuleta maendeleo mengi huku, na hali ya kubadilisha rangi ama kusema ile ya tribalism, pia rais anajaribu kufutilia mbali hizo mambo na tribalism. But namuunga mkono sana na miradi ambazo amekuja kutupangia sisi wakaji wa Bungoma. Asante sana. Sharon Koda Milton magomo ukuom jopiny mayudore e county ma Bungoma, ukuom gi jodak makae, ukuom gi bende wuok e counties mamoko, to gigoyo tijgi e county ma Bungoma kaachiel kod boma ma Bungoma, kendo kaka nyalo winjo
pod en mor ma ok nyal umo, en mor kalure kod nyasi ma kamae, kendo moko kuom jopiny mawaluso mabedo wuok e gwenge mag Luo Nyanza ma otwakore thuolo machuok mokalo bende kwayo mana jotelo kaachiel kod jatend piny William Ruto mondo nyasi ma kamae e gwenge mag Luo Nyanza nikech mag piny Kenya machal gi mana bagi e kaunti ma Kisumu, mag Kisumu, Homa Bay, Migori, Siaya, kendo jodak ma Siaya bende kwayo jatend piny William Ruto mondo koyie ter nyasi ma kamae nikech gineno ber kaachiel makelo nyasi ma kamagi wamiyo piny malo kaunti mag dongruok en gima yangore e kaunti ma Bungoma motelo ne yiero mokalo. Apeyni masani ne yudore e boma Bungoma ne onge e kinde ma kama. Ka king'iyo street lights kata na taya mania e ginga peyni ne onge e kinde ma kamago. Kata sani boma ma Bungoma rieny mokalo. Kopogore kod mag wuoth, paw ndeke giseyudo, paw tuke bende idhi gero, ma paw tuke kotiek gero, paw tuke ma Masinde Muliro odhi bedo achiel kuom paw tuke maber mokalo e pacho kae. Kendo magi gin maber e kind tudruok kod piny owacho mamalo kaachiel kod piny owacho mag counties. Magi ne obiro mana e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta ema ne obiro kod paro mar bago nyasi ma kamagi e counties ma pacho kae mopogore kod bago gi e boma maduong' ma Nairobi. Sharon kod Milton. Erokamano ahinya Chris Owino, wawinje yo makare kata bed na nitiere ng'ikruok ma koni kod kocha itimo kinda wawinjo jopiny ginero mabende giwacho wagonyi mar mondo mi idhi nyime gi gik mabende itimo. Kaka mano Milton, iwinjo kanyo gima Chris owacho, ang'eni jakelo paw tuke to weche motenore kod tuke na winjo kanyo ka jatend piny Kenya bende owacho wach motenore kod Bungoma Stadium mano ma Masinde Muliro ma bende wacho ni osebed kigere kuom thuolo mar higni 5 mosekalo. Sani wacho ni contractor ok bi wuok kanyo kendo biro neno ni jolweny mabende natayo chenro mar gedo mare bende orumo. Mano en gima ber mokalo nikech ng'e ni gik mathoth ichako ga ger kore to kaluwore gi singo ma jatend piny e odiochieng' madaraka adier kata gadier ni koro contractor ok bi wuok kanyo ma tieko pawno nikech Kenya dwaro pay mang'eny. Tuke mag AFCON biro 2027 ma ka paw Nairobi opuodhi no nyalo gere rang'iny mamalo machalo Talanta kata Kasarani to nyalo bedo achiel kuom pewe manyalo bago tuke mag AFCON. Kata kamano gima koro nego gitim en mana ni neno ni contractor go otieko tijne wang' sa. Ka koro an gavana ma Bungoma abro keto contractor tesre, jatend piny no wacho ni mondo tiek gini ok wuok kaka ok utieko nikech ineno kata mopogore gi mano onyiso gavana ma Bungoma Lusaka ni mondo ne ni ong'iew lo omedo yaro lo machiegni gi paw ndeke kaeto sirikal ema bro gero gin gima gidwaro en lo. Ing'eni mano ber machielo mowene jo Bungoma. Mano kaluwore kwa yaro paw ndeke. Yaro paw ndeke. Ya Matulo. Nikech ing'eni sani paw ndeke no kaluwore gi Lusaka onyalo ndege mating'o ji 34 ema nyalo piyo kanyo. To koro jatend piny okonegi ni wan kumiyo walo, kumedo walo runway wabro gero mondo chope rang'iny mar international standard kaka ma Kisumu koro kata ndeke madongo nyalo piyo. Winjo konyiso jo Webuye ni koro ok bi idho ndege Eldoret, obro idho ndege gi Webuye ka. Koro kata nanya idho kata dhi Webuye. Gima nomako wang'a kotenore kod alap mar ndeke mano ma Matulo ma bende koro jatend piny Kenya wacho ni alap makamano ni runway terminal osebedo matin. Kan winjo twak mano mar governor e county mano ma Bungoma Kenneth Lusaka nowacho kanyo ni kapono ni jatend piny Kenya nyalo tieko konyo gedo makamano ma alap ndeke no bedo kana international kala kon mana luonge ni Ruto Stadium iluongo ni William Ruto International Airport. Wacho ni gibro nem ndege no bang' jatend nikech already wan gi Moi International Airport, wan gi Kenyatta, dho ni en Jomo Kenyatta, to wan gi aparo ni ariyogo ema osebedo named after presidents mosekalo. Ok wan gi mar Kibaki to gi mar Uhuru bende onge. Koro kama irinyal mar Moi nitie, Moi International Airport nitie aparo ni ma Mombasa. Kaeto nitiere Jomo Kenyatta ma Nairobi. Koro watemo ng'iyane ni kapo ni ma Webuye ni olosi mo bedo named after Ruto to bro bedo pap mar adek
momi nying mar jatend piny, ben jatend piny mantie kata maonge. Taparo ni mano en gima ber. Aparo ni bedo gi pew ndeke mang'eny nyalo kelo ber mathoth. Kata jo limbe mar gombo timo limbe kono. Nitie joma gombo neno kata Nzoia Sugar. Koro opara ni kalor Eldoret tadhi gi ndara. Koro onyalo kawo ndege kata Kisumu to dhi achiel kachiel, kata from Nairobi nikech ndeke dhi ga Eldoret achiel kachiel. Koro kata inyalo lose modhi nyaka Bungoma kono. Koro kochopo e Buye to gineno gik ma gidwa neno, nyalo ywane gi jolimbe. Mago gin ber mopogore opogore ma bende jo Bungoma oyudo kotendo nyaka gi pith mago mag niang'. Winjo kanyo kembe mopogore opogore ma bende osebedo ka rego sukari, mano moriwo kanyo Nzoia, Sony, Miwani, Chemelil, kanyakla kod mamoko. Winjo kanyo jatend piny Kenya wacho gik moko adek. Jopith kata mana jopur mag niang' ibiro bed kichulo e wang' saa maber, bonus. Nyalo paro jok ma osebedo ka jopith mag chai ichulo bonus. Anadongo kamoro ni Sotik. Kendo ne chopo tarik moro ka to ne chulo ji bonus mag majan. Sotik Tea, Rocket, kuondego Sotik Island. Koro iyudo ka en gima ber ka koro kel gima chalo kama ne jopur mag niang'. Bonus no mitga kinde michule kata jo ohala bende loko ohala mang'eny. Wan waloko ga koro nating'o ga gik moko adhi uso kinde bonus go. Kendo koro pesa flow mang'eny malich. Omiyo aneno ka en gima ber. Mano en gima ber mowene jogo. En gima ber. To ni singo en mana singo nyaka kete tim. Ok wacho ne dongruok. To kapara ahinya ka Ruto nyalo wacho gimoro kamano to weyo. Especially mano. Gima wacho ka piny gima winjo kama. To nikech odhi kocha. Iparo ni koko time. To kocho next year kata higa mabiro oter madaraka kamoro dong jibu wacho ni gik misingo nwa gin miriambo. Koro ang'eno buji taidi maneno ni singo duto moketo ochopo kare mondo mi kata kodhi wacho e public holiday moro to jibu bedo gadieri ni gik biro timore. Milton ang'in weche mwacho to thoth nyakoro mgajua kapoko yo matin ben na winjo ko osiemo moko kuom jodak mantiere kaunti ma Bungoma mantiere osebedo kata mna ka odak kata timo biashara lope mag piny owacho. Onyiso gini kwa yuare uru chakura chakacho nuoguru mos tigeni kose wacho kamano osemi unoti bro chopo kama imuko elo elo mar piny mano yake ne nyalo bedo no yake kinde loch thuon gweno loch mane loch Kibaki loch Uhuru to koro en mar piny owacho. Koro kata ne be ni gero gima duong' mokalo onge kaka ibu negotiate gi serikal osemi notice ni dar bro chuno ni mondo nikech giwacho ni ka gisedar to gichano mar yaro kuondego gero gik manyalo benefit jopiny. Koro mano nyaka gi dara. Mana kamano par ni nyakoro mgajwang bende kopogore gi kaunti mano ma Bungoma. Nyasi ma kamano bende nitime kor gwenge mopogore opogore. Kaunti ma Kisumu nyasi ma kamano dhi nyime man pau tuke sports ground mantiere Kisumu. Kata kamano naneno ka Millicent Adhiambo na nyiso kanyo ni gavana ma Kisumu mano Ngira Anyang' Nyong'o noko yuoro nyasi ma kamano nodhi nyasi mana itimo Bungoma. Nyasi e kaunti ma Kisumu nota kod county commissioner mano ma Kisumu. Mombasa kanyakla kod gwenge mamoko bende notime nyasi ma kamano. Milton dong wakaw yo matin bang'e. Bang'e to wabro dok wang'iya ne gik mano timore e nyasi ma kawuono ka waparo ne jok ma samoro korko bire TV ne gik mano timore. Wakaw yo matin machot gi mabor. Winje Manuel Egocho. Escape to coastal paradise by grabbing 25% from Beauty. Unwind and indulge in an exclusive
exclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama serojuki kendo dwaro ni uchuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt. Eneno mari mibiro matatu dwaro ne kokalo kuom okumba mari. Mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Kwa majina naitwa Oscar Omondi, mimi ni engineer wa kutengeneza magari. Shabiki nilisikia katika radio na pia kwa mtandao wa kijamii. Niliposikia shindano ya jackpot niliamua kwanza. Nimekuwa nikipata 9, saa zingine 10, lakini huwa sikufi moyo. Kwa bahati nzuri nikapigiwa simu kwamba mimi ni mshindi wa bonus. Mara ya kwanza sikuamini, venye nilielezewa, niliambiana mpaka nione message ndio nitaamini. Naweza ambia kila mtu hapo nje, marafiki wangu popote walipo, wacheze Shabiki, watakuwa washindi. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. A prominent chief with a scandalous family faces an unexpected turn of events. His eldest son mysteriously disappears, but 15 years later, watch this inspiring and compelling drama Keliek exclusively on viewsasa.com. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Attention, Jaluo Maja Kisungu, wacho ni class is permanent.
Kendo nyadhi en kitwa mani lembwa. Osewere ginya par kod abich mar nyadhi e thum mar rumba mosekelo klas mamalo. Ne Bibi Band mar Junior. Kesto tarika poro dwe mar auchiel gadendi yore teko wuok Ugenya siya e pacho nyaka Mombasa na Mchumbi ochomo Carnival Grounds Nairobi tir Kisumu Mombasa Nairobi City Mobile Nyadhi Festival. Don't just come, attend in style.